Good morning, everybody. Sir, Dr. Express, sir, have you joined? Madam, good morning, madam. Good morning, sir. Sir, most of the NRCs are not yet joined, sir. Maybe make them join, sir. Madam. Saturday 9:58. So Monday morning 6 weeks to everyone perhaps. NRCs అందరూ ఒకసారి అటెండెన్స్ ఒకసారి తీసుకోండి. మీ ఆడియో వీడియో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. టీవీకే వచ్చేసారు సార్. ఓకే మేడం. Good morning, sir. NRC Tadukku. Okay, madam. Thank you, sir. Sir, Karnataka is okay, sir. Good morning, Sujana madam. Good morning, Devi madam. NRC Kakinada. NRC Karnataka responding, sir. Okay, sir. Sir. అనంతపూర్ సార్. సార్ అనంతపూర్ ఒకసారి ఆడియో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. అనంతపూర్ ఎన్ఆర్సి విజయవాడ. Sir, good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. Morning. Sir, Vijayawada NRC, okay, sir? ఓకే సార్, ఓకే, పర్ఫెక్ట్ కరెక్ట్. ఎన్ఆర్సి విశాఖపట్నం. విశాఖపట్నం, నెల్లూరు, కడప, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ కొంచెం పవర్ ప్రాబ్లం ఉంది. 5 minutes లో కనెక్ట్ అవుతాం సార్. ఓకే సార్, ఓకే. నెల్లూరు, కడప, ఓకే. ఓకే ఓకే సార్. ఎఫ్డిఏ రాజమండ్రి. రాజమండ్రి, విశాఖపట్నం, విశాఖపట్నం,
Good morning, sir. NRC Srikakulam responding, sir. Okay, sir. Good morning. Sir, we are waiting for the resource person to join, sir. Dr. Srivastava sir contacted him. He is from University of Punjab, but he will be joining us soon. Okay, madam. Sir, good morning, Felix, sir. So, Dr. Felix Bass, sir. Kindly unmute yourself, sir. Dr. Felix Bass, sir. Can you hear us? Ma'am, Shridesh, madam, kindly contact Srivastava sir and ask him to inform Felix, sir. Shridesh, madam, from Anantapur, please contact Srivastava sir. Ma'am, have you contacted Srivastava sir? Hello, Felix, sir? can you able to hear me? Yeah. Kindly switch on your video, sir, please, so that our All right. participants can see you. Yeah. Is our audio clear, sir? Yes, all is well. So would you like to test your PPT sharing once before introducing? Just a minute, huh? Yeah, please kindly show your PPT. Yeah, madam. Madam, start join again. Yeah, I will call you later, madam. Start join again. I will call you later, please.
Right. I hope my screen is visible. Yeah, not yet. Nothing is visible. Yeah. Yes, it's visible, sir. Yes. Perfect. So now you may start. Yeah. Okay, sir. Let me introduce you, sir, first for participants. Thank you very much, Professor Felix Bass, for accepting our invitation to share your expertise to our teaching community. So Professor Felix Bass is currently based at Department of Botany, Central University of Punjab, Ministry of Education, Government of India, as a full professor. He is a member of the high-profile advisory committee of Paris-based International Science Council, and an elected fellow of Linnaean Society of London, and a member of IUCN Geneva. A BSc gold medalist. He holds a PhD in marine biology from MEXT, Japan. He is an alumnus of MEXT, the Japanese Government of International Doctoral Fellowship, and served as expedition scientist in Indian Antarctic mission. Professor Bass discovered 7 new marine algae and Mars species from India and Antarctica. He served as an in residence intern with the president. Excuse me. With the President of India at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, and received President's Inspired Teacher recognition in 2015. He also won the prestigious Teaching Innovation Award from the Ministry of Education in the year 2020. He is the alumnus of IIT Bombay, Friday Harbor Laboratories, University of Washington, USA, and Marine Biological Association of UK Laboratories, Plymouth, UK. He served as a guest scientist at the Leibniz Center for the Tropical Marine Research, Bremen, Germany during 2018 to 19 period. For research and dissemination purposes, he has visited 26 countries. He has over 129 peer-reviewed papers, published 8 books, 170 and 117 research projects amounting to 2.8 crore rupees, and guided 17 PhD theses. Professor Bass advocates a sustainable lifestyle, a primary focus of his works only. He has no car and never plans to own one. Instead, he is an avid cyclist who often commutes to his workplace by cycle. He is also a frequent blood donor and an advocate of zero waste and low carbon footprint lifestyle. He has also signed up for posthumous organ and whole body donation for medical research through NQTTO, the Government of India. Thank you very much, sir. We are very fortunate to have you here. And with this small introduction, I invite our today's resource person, Professor Felix Bass, to speak about saving Antarctica lifestyle changes for a sustainable future. Thank you, sir. We welcome you onto the session, please. Yeah, thank you so much for having me here and such an elaborate introduction, which I was not expecting. I just shared my profile, the full profile. You just read out the full profile, and I purposefully added some of the points in my full profile. For example, the last point about the organ donation and signing up with NOTO, NOTTO, Government of India, for a reason, to spread the word, right? So India is #1 most populous country in the world. But in terms of organ donation, we are at 88th rank in the world. So most of the people are not donating the organs. It's really, the need of the hour. So many people are dying just because of the scarcity of the organs in this country. Right? Please spread the word. Our own Government of India has a fantastic program through NOTO. NOTO card, anyone can get it. You just need to sign up for the organ donation. Yeah. So without further ado, let me come to the presentation. Today's presentation is all about Antarctic trip, which I have taken up during 2016-17 time as part of the Indian Antarctic mission. What did I see there, and why the Antarctic, the future is so bleak, and it's a collective responsibility of all of us to save the Antarctica by changing the way we live. Okay,
So I'm aware that this talk is now being telecasted live in so many centers of mission rate of education, higher education in Andhra Pradesh. So the viewers of this presentation has a huge responsibility, isn't it? You can actually craft the future of such a beautiful state like Andhra Pradesh, where I have been many times. And I really love Andhra meals. Okay, so I'm a huge fan of Andhra meals, the vegetarian meals with different kinds of puddies. All right, so now let's start this one with as usual with the FATAG dramatic structure, 3-part series. The first part is exposition. How did I make it to Antarctic? Well, I have been to so many countries beside India, my own home country. Japan is where I did my PhD, and 25 countries till date I visited. While the most interesting country, if you may ask me, is not a country at all. It's an international territory called Antarctic. And Antarctica remained unknown to the humanity till 19th century. Do you know the planet Uranus? And how many of you realize that planet Uranus was discovered before even the continent Antarctica? It was in 1781 that we knew about the existence of Uranus. But we waited for another almost a century, 1820, for discovering Antarctic. So bizarre place Antarctic is. The only continent without any mention in our religious textbooks. Of course, we have 7 continents. 5th largest is Antarctic. And we completely missed out. You know, the only continent without any borders, no war, no conflict. The whole continent has only for one purpose: science. You know, exploratory scientific work, not for military expansion, not for mining, nothing else, just for the pure science. And of course, to go, anyone can go to Antarctic, even students can apply to go there. And of course, the first step is to, you have to defend your proposal. If the research, if you justify that it need a trip to Antarctic, you see the government of India spends approximately 2 crore rupees per person, per capita expenditure incurred. You don't have to pay anything. Rather, the government pays you hard duty allowance, right? Which is in addition to your salary in case you are already an employed person. Of course, you'll be getting a salaried leave for this. It's not even a leave, it's on duty. Plus, you'll be earning around 3,000 rupees per day, right? And why the government spends such a lot of things? So of course, you have to be physically fit, isn't it? That is our second step of this, right? If your research proposal is shortlisted, then you will be undergoing 1 week long medical checkups in AIMS in New Delhi. Not just a simple blood test or something. It's laborious. Includes your liver CT scan and even echocardiogram of your heart. Liver, fatty liver, alcoholic fatty liver, not allowed. Even urine test called COT9 biomarker will detect if you are a smoker. Those of you smoked cigarette in the last 3 years will be positive in COT9 test. Again, fail, right? So those of you who are prospective explorers in Antarctic, anyone can go. I told you, the government, you just need to apply for it. Just 2 tips: never drink and never smoke, right? So then the third and final step towards Antarctic mission is that acclimatization training in Himalayas offered by Indo-Tibetan Border Police. It is 3 weeks rigorous training. Many people fail at this stage. It's not that simple, some kind of like a training, but it is really rigorous. For instance, a backpack fully packed around 30-40 kilogram, you need to hold it and walk to a slant for the whole day, morning till evening. That test your endurance, you see. And then finally, you will be presented with passport to go to Antarctic. You might know about our government of India passport, isn't it? The personal passport. Well, this enabled me to go to 25 countries. I told you, not to Antarctic, friends. You cannot go with this passport. You need a special passport to go to Antarctica. Have you seen the official passport of government of India? The white passport you need.
To get this white passport, you need signature from President of India. You know, you have to be privileged one to undertake the national mission to Antarctica. White passport to the white continent. And this is the team. Of course, it's not just the university professors, but also different institutions in the country, including ISRO, you know, and also DRDO. There are so many scientists from DRDO coming up, and also NPL and other CSIR labs, you know, and also Zoological Survey of India, Botanical Survey of India, right? Only 30 scientists go, and the rest 70 are supporting staff. We had chefs, we had doctors, we had nurses, we had diesel mechanic, and it's a teamwork. You know, it is not just that I will do my work, the professor work, I will not do any other work. No, then I cannot go. So I did role play there. Sometimes I'm a cook assistant, sometimes I'm a sweeper, you know, toilet cleaner. Yeah, everyone has to do it. Sometimes I'm a diesel mechanic, you know, doing oil decanting operations, you know. So yeah, it's a role play, it's a complete teamwork. It's a spirit is team. That is the beauty of this expedition. And then you know, from Mumbai, we flew all the way to the Cape Town in South Africa. It was really boring. The real journey starts from the Cape Town. We crossed these roaring 40s, furious 50s, screaming 60s, these famed, you know, trade winds, right? We learned in school, roaring 40s is a very important westerly. The wind blowing from west to east is called westerly, right? So yeah, so you know, the European colonizers made use of roaring 40s on their travel from Europe to India. And while going back from India loaded with spices and other things, they took use of this furious 50s because it is a easterly. So the intensity of the wave increases as we cross these latitudes. I went in a ship, right? It's an icebreaker ship. Of course, we don't have such an icebreaker. India don't have it. So it was on rent. Do you know how much is the cost of it? Per day, 2 crore rupees. And it's not just for a few days. It is for a month, 6 months in one go, you know? So after 5,500 kilometers, this is the kind of scene that we had, crossing different floating ice is called flow. These are not icebergs. These are very small. Ship can simply sail through. Antarctica, I told you, it's bizarre. So many optical illusion I saw. For instance, glacial blue ice. Nowhere on the planet you can see an ice which is look like this, blue. And do you know why blue? Because of the oxygen hydrogen bond of the water molecule is stretched. And the stretched OH bond absorbs a lot of red light. And because red light is removed, what do you see? What you see, the reflected light is bluish. And that is the reason it's blue color. And I saw iceberg of various sizes, shapes, ice caves I saw, and then different kinds of birds I saw. For instance, southern royal albatross with a wingspan of around 2.8 meters, the largest bird in the world. It's a seabird. Arctic tern, such a small bird of around 100 gram. It lives for 30 years. In its lifetime, it travels from Arctic to Antarctic and back. And do you know the distance it travels in its one lifetime? Equivalent to 3 round trips to moon and back to Earth. 2.4 million kilometers. Can you ever imagine it? Well, I just want to make sure that everything is clear. My voice is crisp and clear. Can someone please confirm? Yes. All right. All right. So I also saw South Polar squaw, the only animal that can actually fly on above the South Pole, you see? Yes, so South Polar squaw, you can see the web of it. It's a webbed fruit, you know? It's actually for excellent swimmer too.
Snow petrel, it's an adaptation, you see, the white color. Background is also white. Ice of the glaciers are white. Storm petrel, and a few mammals, which includes elephant seal. You see the trunk-like apparatus, so that part is for making voices. It looks like an elephant, but it's not really connected to the elephant. It's a seal. And another kind of seal, leopard seal. And finally, I reached Antarctic. As you can see, this is a ship which I took, Ivan Pappinen. As you see, I'm standing on the top of something called fast ice above the ocean, right? So the ship is now anchored in the Southern Ocean, the Antarctic Ocean, or also known as Southern Ocean. The top around 3 meters of frozen. Okay, so it is safe to stand on it, safe even to ride skidoos. The snow scooter we used to ride to go from one island to another island during the winters. So as you see, this is part of the ocean, while the continent Antarctic starts from here. The continent has an ice thickness of around 4 kilometers, not 4 meters, 4 kilometers, 4,000 meters thickness of the ice. So yeah, we have 2 stations in Antarctic, right? Right now we have 2 stations. The oldest station is called Maitri, established in 1988 in Sharmak oasis. Well, Maitri is still in existence, but it's more like a camping spot. There is no research lab, but of course, the year-round station. There used to be one more station before that, established in 1981, called Dakshin Gangotri, but because of the mistakes, flaws in its construction, the station sank inside the ice. Okay, so now this is the oldest existing station, and we have a new station commissioned recently in 2012, Bharati station. This is one of the best stations. Few countries have stations in Antarctic. India is in that privileged group of around 55 countries. Our neighbor Pakistan, for instance, or Bangladesh don't have an Antarctic station. We have 2 stations. Now, the Bharati station is completely built in Germany and disassembled and then reassembled in the Antarctic, in the Larsman Hills, East Antarctic. So the entire station is made out of container ships, shipping containers. You see the container. I think, yeah. I mean, if you haven't seen container, I'm sure you have seen the goods train, Malgadi, right? So the goods train, that the wagons are basically shipping container. So this entire station is made out of that, giant jigsaw puzzle. And you see the in front of station, backside, you can see 2, the football-like structure, ball-like one, the white bar. These are called radome for satellite communication. Of course, the station had Wi-Fi facility. And in front of the station, you can see flags of 4 other countries besides India, including the center one is of Germany, because the German engineers are looking after our station. Russia, because we took the Russian ship to come here. And one of the helicopter that we had in the ship is from Russia. And this is South Korea, because the journey started from South Korea, and they have immensely helped us with logistics. And also another helicopter, the second helicopter belongs to this country. And this one is Australia, because Australian station Davis is very near, and they help us quite often. This is our helipad. And of course, I saw penguins. This is the emperor penguin, and this is Adelie penguins. Adelie penguin, the waddle of the Adelie penguin, so sweet. Chin strap penguins with a strap near the chin. And of course, so many other optical illusions. The Antarctic is a very, very special place. 6 months of summer, followed by another 6 months of winter. So right now in Antarctic, it's summer. Our winter is their summer, our summer is their winter, right? Because it is on the other side of
Earth, right? Southern hemisphere. So Antarctic gets only one sunset per year. Do you know when? Yeah, it's coming up in next 3 weeks. It's called equinox. And when the sun sets, you see, there are two sun left and right, the so-called sun dog, another because of the optical illusion. Because the atmosphere has so many ice crystal, the optical rays, when it traverses through the ice crystal, it it reflects inside. Double refraction causes 11 degrees halo. So 11 degree plus 11 degrees, basically 22 degrees halo, right? So sometimes it looks like a round, a circle. Sometimes it's like two sun. Very interesting feature, isn't it? So do you know this date, March equinox, used to be revered by our ancestors thousands of years back. If you see Upanishads, you can see this date. Another equinox happened is the September equinox, again around 20th of September. So March equinox is at 21st or 20th. In this year, it is going to be on 20th. And why so special? In Sanskrit, it used to be called Uttarayan and Dakshinayan. Unfortunately, we completely forgot who celebrates Uttarayan and Dakshinayan these days, isn't it? Well, it used to be celebrated on the planet Earth. Now we forgot, we completely westernized. But I did PhD in Japan, a country where there is not a single holiday for religion. Do you know that? In Japan, not a single holiday for religion. 25th of December, Christmas, almost every country it's a holiday, not in Japan. But in Japan, this is a national holiday, Uttarayan and Dakshinayan. You see, nature-based observances. Well, after this event of March equinox, the entire continent slips into complete pitch darkness. So during the summer days, 12 o'clock in the lunchtime, 12 o'clock and midnight 12 o'clock, the light is same. Can you imagine it? And during the winter month, 6 months, daytime and nighttime, it's pitch dark. Nothing is visible. And what do the scientists do during the winter months? I experienced the winter too. So special. Winter in Antarctica, you can see like light show, ethereal light show, divine light shows, friends. In the night sky, you can see different colors of the light. Do you know what is the name of this phenomenon? Anyone can guess? Auroras, you might have heard. Yes. Northern lights or southern lights. Aurora borealis is the northern lights. This is southern lights, much more stronger. Aurora australis. And do you know why this happens? The reason is that the charged particle from the sun, when it strikes the atmosphere, the Earth's atmosphere, the electrons are getting excited, right? And now excited electrons jump the shell, and when after some time it comes back to its normal state. The difference in energy, the delta G, is released as photons. So the color is proportional to which molecule is getting excited, right? So just by looking at the color, you will see that, okay, it is oxygen or hydrogen or nitrogen getting excited. And this phenomenon is directly proportional to the solar activity. You might know sun has its own cycle, 12-year cycle. And this year, apparently 2024, is the climax of the solar cycle. Lots of solar flare, coronal mass ejections, you might have studied, right? So in 2024, if you happen to go to Antarctica, you can witness fantastic Aurora australis, So I told you, just by looking at the color, if the color is something like purple, it is nitrogen. Or if it is like this pale yellowish green, then it is oxygen. The same technique, the astrophysicists use to predict the kind of
gaseous molecules in faraway planets and faraway stars, planets of the moons of other planets like Europa and Ganymede in our solar system, or distant planets, extraterrestrial planets, or exoplanet. You see, science is interesting, isn't it? Well, you might ask, what did I do in Antarctica? Well, I don't really have much time to explain, but one of my study in Antarctic got into the BBC front page. I discovered a new moss species in Antarctic, and the moss is called Bryum Bharathiense. I named it Bharathiense as a tribute to the nation, Bharati. And also Bharati is the goddess Saraswati, you know. Lifelong learning is an extremely important aspect. So I highlight this aspect by naming it as the goddess of Saraswati name. And this is the only plant species ever discovered in the last 40 years of Indian scientific mission to Antarctic. And that is why it has got immense international media attention. Only very, very few science related stories from India got into the BBC till date. This is one among that. And look at the title of the story, India Discovered. India. And it brings me such a lot of happiness. India discovers a new plant species in Antarctic. So little bit about this species. How do the moss live in Antarctic? Moss need soil, right? It's a bryophyte, isn't it? So the bryophyte it's a part of embryophyta. So it needs soil. It needs elemental nitrogen and phosphorus. But in Antarctic, there is no soil. It's just ice and a little bit of, rock. Ice-free region are only 1% of the entire surface area of Antarctic. So our studies have found through the elemental isotope ratio that the nitrogen isotope is a heavy isotope inside, N15, not N14, normally found in the plants. And why so? The reason is that this moss is getting nitrogen from penguin poop, the guano. And this moss is found only in the penguin rockeries where penguins live and reproduce of the penguin. The flip side of the story, right? It's not the all positive. Till now, I was speaking to you all in good terms. What is the other side of the story? The inconvenient truth, which really made me sad, completely disappointed, broke my heart, is scenes like this. On my way to Antarctica, I saw marine litter islands full of trash. So whenever we use the plastics, we throw it out, right? And it gets into the beach nearby. And Nellore, for example, or Vizag, or all those coastal area, right, in Andhra Pradesh. And from there, do you know where it goes? In ocean, there are thermohaline circulation. It gets accumulated, bigger and bigger size to such massive islands like what you can see on the screen. And what will happen to these marine litter island? Yes, plastics do degrade, albeit slowly, to the so-called microplastics. And this microplastics gets into the system. Animals have it, like zooplankton, like such a small floating insect called zooplankton. Then zooplankton gets ingested by the bigger krills, for example, Antarctic krills by smaller fish by larger fish, and finally gets into whales and seabirds. And what happens when it gets into the seabird? So basically, these are plastics. Plastics, when it start leaching, it has several endocrine disrupting chemical. Remember, this is a very important topic, okay? EDC. Plastics contain EDC like bisphenol A, bisphenol S. Most of the world, including India, haven't banned plastics with BPA or BPS. Bisphenol A structurally is very similar to the female reproductive growth hormone, estrogen.
So when it gets into the system, be it in our system or in animal system, it mimics how the estrogen behaves. Too much of estrogen or too much of bisphenol A, females experience something called PCOS. Have you heard of it? Polycystic ovary syndrome and infertility. So beware of the plastics and EDCs, friends. You know, for example, if you travel in train, you get a paper cup, right? They serve the tea in the paper cup. Is it really a paper cup? No, 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 no. It has got a thin layer of plastic in it. It melts. EDCs get into the tea. And the milk packet like this, if you buy, it serves only one purpose, to aid in the transport from the milk shop, the grocery store, to your home. Friends, EDC gets into the food, especially with two conditions, hot or oily. So avoid by all means hot and oily food in the plastic container, especially if you have an adolescent girl in your home after puberty in the reproductive age. It can wreak havoc. So I told you PCOS has been linked with EDCs in the plastic. There are so many papers in very famous journals. It's not a conspiracy theory. It's well documented. PCOS, the main contribution is not genetics. It's because of the pollution, especially the EDC getting into our system. And do you know what happens with the microplastics getting into the penguins? What happens with the penguins? Same PCOS in penguins. Female penguins also have PCOS now reported, all because of the plastic pollution. And penguins populations are now shrinking rapidly. Infertility in the penguins, catastrophic reduction in the penguin population, all because of the relentless use of the plastics. Scenes like this I have come across so many times. Because I'm a marine biologist, I'm working on a coastal biodiversity. And the plastic pollution has now gone beyond any control, that the recent paper says that we all inhale 1 credit card sized microplastics every week. Not 1 year, every week we inhale 1 credit card sized microplastics. And papers are now coming up that these microplastics are linked with Parkinson's disease, microplastics with Alzheimer's disease. So it's actually going beyond any control fronts. And so many things we have to unlearn. For example, if I ask you, what is the planet's natural oxygen factory? Planet's natural oxygen factory. What comes to your mind? Like lungs of the planet. Many people think these are lungs. Not really lungs. Lungs, we take up the oxygen, right? Lungs never produce oxygen, right? So oxygen factory is a better metaphor. You might say, okay, plants, or like a rich canopy. What if it's a wrong picture? That's a myth. Yes, unlearn is important. NEP 2020, National Education Policy 2020 highlights the importance of unlearn, critical thinking. Why it is a myth? If you zoom out, if you go to the space and watch the Earth, this is the color of the Earth. What is the color of the Earth? Blue, the blue planet. And why is it blue planet? Yes, oceans cover almost 72% of the Earth's surface area, not the land. Land is very, very less. Just a digression. There is another myth, very popular, that there is only one man-made object visible from the space. What is it? Only one man-made object visible from the space. What is it? Friends, you are the trainers, right? You have an immense responsibility on your shoulders. So I feel that it is your responsibility to make sure that the students are aware of this myth. Unlearning is important.
If you ask in the class, only man-made structure visible from the space, I'm sure that almost everyone knows the answer. Everyone will say, okay, it's Great Wall of China. No, that's a myth. Origin of that myth is a TV series, an American TV series. It's a cartoon, it's a comic strip called Ripley's 1910. Aired in the US. So rest of the world said, okay, it's an American saying something, it must be true. Not at all. It is complete myth. Nothing is visible from the space or the moon, but provided with powerful telescope, everything is visible. Even in your own home. Haven't you seen your home? If you have seen Google Earth or the satellite view in the Google Maps. Chinese Chinese Great Wall is not visible from the space. Okay, that is another myth we need to unlearn. Okay, anyway, going back to my question, the planet's natural oxygen factory, what is it then? If you zoom into any of these blue ocean, you will see floating algae. Algae like Cyanococcus and Prochlorococcus, these are phytoplankton friends. These are picoplankton, very, very small, micrometer sized picoplankton. It's a misnomer. It's not a picometer. It's a micrometer sized. It's basically bacteria, prokaryote. You might not even have heard of this name, right? Cyanococcus and Prochlorococcus. By the way, you're not alone. Even BSc botany students haven't heard of it. BSc botany majors. But only these two organisms alone produce 65% of the oxygen in the air that we breathe. That is, if you breathe 3 times, 2 times of the air in the breath comes from these two organisms alone. How can you forget it? The syllabus need a lot of revision. It's your responsibility. It's a collective responsibility from all of us to change it, to revise syllabus, to include, to teach our people the future of the country, the Republic of India, right? We need to teach them about the existence of Cyanococcus and Prochlorococcus. Without just two organisms, none of us can even live on the planet Earth. And are they in the proper state? Not really. They are not at all happy now. Do you know why? It has something to do with the pH of the world's ocean, something called ocean acidification. Early 1800s, world's pH was around 8.3. And right now, it is approximately 8.1. Just a matter of 0.2. But remember, pH is a log scale, it's an exponential scale. A little bit less is a huge acidification. And now projected in 2010, if the pollution goes like this, is 7.8. So what is going to happen? The ocean is getting acidified, and because of the acidification, you see how this is getting acidified, by the way, or CO2 in the air get mixed with water. CO2 and water, it's like soda, right? You're mixing CO2 and oxygen, water to make something called carbonic acid. The soda, yeah, it is carbonic acid. So carbonic acid has been formed, in decreasing the pH, increasing the acidity, and that actually wreaks havoc on calcareous organisms. So carbonate ions gets lesser, and calcareous organism like calcifers are being affected, and also on the picoplanktons. There are so many reports of acidification on the picoplanktons. And if it crosses a certain threshold, picoplanktons like Prochlorococcus and Cyanococcus die. That will have a huge ramification on the oxygen supply of the planet Earth. And what else did I see in Antarctic? Algal blooms on the ice like this. Never been the case. It is a recent phenomenon because Antarctica is getting warmified. The continent is getting greenified. Greenification of Antarctic. And what is the ramification? You see, in physics, there is a phenomenon called albedo effect. Have you heard of it? Albedo effect. You can raise your hand.
I can see you all. If you have heard of albedo effect. No one? Well, albedo effect in physics is that white surfaces reflects off most of the infrared radiation or heat, isn't it? And when the color changes from white to any other color, like here you can see green or black, it starts absorbing the IR radiation. That is why in the summer, hot summer day, a white car is better than a black car. White dress is better than a black dress. So because of the albedo effect is reduced, surfaces like this start absorbing more heat from the sunlight. That leads to accelerated melting, you know. So these are the kind of sight I saw often in Antarctica in my last trip. West Antarctica is melting tremendously, friends. 40 degrees Celsius is the anomaly, recent anomaly. Highest rate of the global warming anywhere on planet Earth is in Antarctica. And do you know the latest report published 1 month back? Wilkes Glacier. The size of Wilkes Glacier is like California, the state of California, not a city, you know, like Los Angeles or San Francisco, but the whole state of California is what Wilkes Glacier is. Now the glacier is about to break off. And when this Wilkes Glacier completely melts, the global sea level will rise by 10 feet. You see? And now if the entire Western Antarctic sheet is melted, 5-meter increase is what is being predicted now. And do you know what the prediction of US Geological Survey is? If the global warming continues like this, the entire Antarctic will be melted. In 50 years, that is 2074, by then, gone. There is no more Antarctic. That will raise the global sea levels by 30 meters. 30 meters. That means that entire city of Mumbai is gone. Sundarbans will be gone. Now, so many of these island nations like Lakshadweep and Maldives and Pacific Island countries are no more. You know, so it is going to have a huge ramification, but it won't stop there. You know, what the geologists are predicting is even shift in the axial tilt of the planet Earth. So eventually that will slow down the rotational speed. That means days are no longer 24 hours. Days will become longer, 24.2. You know, so longer duration day ultimately lead to runaway global warming. So it is a complete collapse. You see, it is the single number one existential threat the human being, the humanities, and rest of the animals and plants of the world, we are looking at it. You know, it is not AI. Many people say generative AI, ChatGPT is a big threat. No, climate change is the looming apocalypse, friends. And not many people are talking about that. Not many people are not even aware that how easy that the entire world is in a tipping point. How easy to cross that threshold. What we can do, you and me. Well, the solutions. The solutions of the plastic pollution is kind of simple, actually. It's pretty simple. Incorporate some lifestyle changes like how I incorporated into my life. Say no to take away plastic disposables. So if you look at the marine litter island, the constituents of it is almost 70% are coming from just one source. It's not the, not the TOT bag, the plastic bag. No. Then what? It is the disposable food container like Zomato and Swiggy, from India, and similar, similar companies elsewhere in the world. So if you promise yourself not to order food from takeaway food companies, you are stopping 70% of this world plastic pollution. And also
Carry always reusable cutleries like water bottle and reusable tote, reusable spoon and fork in case you like to eat like that, or just do like how we used to eat, right, with our bare hands. Much more environmentally friendly approach, right? And now how to minimize the EDC exposure and to minimize the risk of PCOS and infertility. Avoid hot and oily food in the plastic container. Again, the answer is same. Say no to a plastic food container, the takeaway food container. One decision alone can, can have two outcomes. Number one, plastic pollution will be curtailed. Number two, EDC will be minimized. And also, whenever you buy a plastic bottle or containers, which I suggest you not to, it's better that lunch box be of steel, stainless steel or glass rather than the plastic. But in case you want to buy, for example, water bottle, because the plastic bottles are much more lightweight. In case you want to buy, make sure to read the label properly to make sure that it is BPA and BPS free. Only very few companies in India have such water bottles. And learn more on RIC, like any water bottle or a lunch box or any plastic container. If you look back in the back side, there is a logo of triangle, right? 3 arrows. And there is a number inside that arrow. 1, 2, 3, up to 7. These are known as resin identification code, RIC. Well, you can check out my YouTube channel. I have a channel in my YouTube. I have developed so many science related videos. It is completely free channel, around 13,000 subscribers, no ads running, no monetization. I will never do. I don't like ads, right? Please check out my channel, right? And spread the word, right? The channel is for sensitization purpose. Yeah, beware of this, BPA and BPS, because this structure-wise BPA, BPS are just like estrogen and elicit all the hormonal, diseases, including the PCOS and infertility. And what are the solutions for the climate change, like the collapse of Antarctica or ocean acidification? Owning no car, or if you have a car, think of selling it. So owning no car has a huge impact on stopping the, to minimizing our carbon footprint, increasing the sustainability, and fighting the climate change, the so-called climate mitigation. Friends, I'm a professor of the university with around 250 faculties. And guess what? I'm the only person without a car. I don't have a car. I'm never planning to own a car. Second important decision, have no more than 2 children. Again, it's a very personal decision, but every extra child that you have, you're increasing your carbon footprint dramatically. Okay, so think of it. And minimize the flights, the international flight. Do you know one flight from Delhi to New York and back? Per capita carbon footprint is, do you know how much? 2,800 kilogram of carbon dioxide. 2,800 kg. Not the whole flight, I'm saying per capita, per passenger. This is the carbon footprint. And do you know what? This carbon footprint is higher than an average Indian's carbon footprint per 1 year. That means just by deciding to go to New York and come back, you are burning more than CO2, much more than CO2 than an average Indian citizen burns in 1 whole year. So flight journeys have a huge carbon footprint. And whenever you travel, stick with public transportation rather than, hiring a car where you're the only passenger. Carpooling is also a justified option rather than going with own car. And of course, zero waste movement. Beware of it. It's a fantastic way through. UN has declared 30th of September as Zero Waste Day. What is zero waste movement?
The idea is to waste as much as possible, including food waste, including plastic waste, including whatever be the trash is, right? So to reduce the waste, my number one tip is to buy less, right? If you buy less, it automatically leads to wasting less. That means anti-consumeristic lifestyle, simple living, minimalistic life, like our ancestors used to do here in India or elsewhere in the world. So that spirit, spread the word. You have a responsibility to spread the word on minimalism and simple living and zero waste movement. Zero waste, I can connect with my own experience in Antarctica. And you might know, how does the toilets work in Antarctica? Have you ever thought? Antarctic station toilets? Do you know Antarctica is super cold place, right? Minus 70 degrees, minus 77. Well, there are no decomposing bacteria. So human excrements, what will happen to it? It doesn't decompose. It will be there for years and years, millions of years. Well, millions, no, because in 50 years we know Antarctica might collapse unless we do a collective effort, isn't it? So we have only one option. The option is very simple. Excrement too, we have to bring back home in India. Yes, we did it. Collectively, we fill all the excrements into barrels. We carry it on our shoulders. We backload into the ship and we bring it back for its disposal in India. You know, that is the ultimate zero waste experience, friends, I had in my life. That's a learning point, you know, for all of us to waste less as possible. Few more tips to no fast fashion, like every Diwali, we need to buy new clothes. No, forget it. Just buy one quality cloth and just use it for at least a decade. And reuse and repair, like your shoes, right? If something happened recently, the trend is I just trash it and buy a new one. No, better to repair it. In Japan, where I did my PhD, kintsukurī is a very important artwork. Lacquerware, for example, the ceramic bowl, for example, if it falls down, do you know what Japanese do? We might simply toss it in the waste basket and buy a new one instead. Japanese never do that. They repair it. They repair each piece intricately. And do you know the repair line they highlight with golden paint? They celebrate the failure. They treat the failures as learning point. They remind, okay, it happened. That also has a figurative connection with the broken heart. Mend the broken heart rather than tossing, you see? And also buy seasonal produce, local produce, no exotic stuff imported from, Australia, for example, apple from Australia. Why I need to buy that, right? It loses all the nutrients on its way. Instead, I can buy apple from Himachal Pradesh, local to where I live, or from Punjab, right? Himachal apples might not look as good, but it's much more nutritious, right? Season appropriate clothing. Like in the summer, why you want to wear a necktie and suit and depend upon air conditioner? No, you can just wear kurta pajama in summer, isn't it? But in winter, you actually wear more clothes rather than depending on, the room heaters. And never buy fast fashion, the use and throw items. And above all, this country is number one democratic country in the world. So we all doesn't have choice, right? We have a lot of personal choices, but of course, personal sustainable solutions are not effective, right? Not the whole picture. There are, of course, some decisions has to be taken by the government. Yes, we have control over the government. We can decide whom to vote for, right? So vote for the party that stands for the environment. Read their poll promises carefully. Any party promises to build the walkable cities that doesn't depend much on the car,
Which party invest in public transportation, new trains, new metro systems, and renewable energy like wind power, right? Or hydrothermal power. Renewable energy includes even the nuclear power. So look at it, read the election mandate carefully and cast your franchise wisely. I would like to stop here. Thank you so much for inviting me here. And this is the link to my channel. You can just search out my name, Felix Past. And I'm open for any questions that you may have. Thank you so much once again. Sir, thank you, sir. Can we open the session for discussion now? Yes, go ahead. Any participants? Sir, the species you have identified from Antarctica, that is it an angiosperm, sir? It can be what? Which plant group it belongs to? Oh, it's a moss. It's a bryophyte, not angiosperm. No, it's not a flowering Only plant. It's a bryophytes. moss. So, Yeah. two bryophytes available. Come again? Mass. Yes. Yeah. Yeah, it's a moss species. It's a bryophyte and belongs to the genus Bryum. Yeah. And for discovering this new species, we approached a combined polymorphic trait. You see, we combine morphology with its DNA sequences. It's something called so the DNA barcoding, isn't it? We used 2 DNA barcode based approach. We actually trusted on this 2 barcode. We generate the DNA sequence, and then we made sure that there is no existing Bryum species which is same as ours. So polyphasic approach in taxonomy it's called. Yeah. Thank you, sir. Yes. EDC and resin identification towards which of the new terms for this? EDC. Oh, there are a lot of echo, sir. Can you little bit be louder or? Recognizing EDC. Huh? EDC. No, I cannot hear. EDC. You're asking EDC. EDC. Yes. Sir, your voice is breaking. Well, the internet is also, your voice. Can someone, can you please put that on the chat box? I can read it. If you can type your question in the chat, I can read your question. Or anyone can, whoever can able to listen to this person. Resin identification code. EDC, sir. EDC. Oh, okay, you're asking how to identify the EDC. Yes, sir. Yes, sir. That's Okay, now I understand your question. Okay. Yeah, so to identify the EDC, of course, it's not easy task. So like, for example, if a plastic contains bisphenol A and bisphenol S, those 2 are very most commonly found EDCs, and also of phthalates. Phthalate is also an EDC, endocrine disrupting chemical. Well, there is no like a, there is no disposable tests, but of course you need to do GCMS, or LCMS, liquid chromatography mass spectra. If you have access to it, you can easily do this. LCMS is the gold standard for any of these organic pollutants. Yeah. Somebody is asking a question. What is it like? I can hear some voice. So thank you, sir.
Yeah. So yeah, that is what I'm saying. The EDC, to identify the EDC is not easy. It's not intuitive for the normal people, right? How many of us have access to LCMS? I have access. I'm a privileged person here in a research lab, but most of the colleges and school don't have access. So the best option is, instead of simply looking at the EDC, trust only those plastic which certified BPA and BPS free. And read and understand the RIC code. For example, number 7 is safe. And whenever you see inside that, triangle, 3 arrow mark, if you see PP, that is polycarbonate, it's kind of safer side. And PP based, water bottle is kind of okay. I will use that. I don't have any problem with PP water bottle. But better one is Tritan and other BP and BPS free plastics. Yeah. Thank you, sir. Any questions from any NRCs? So anyway, I'll be sharing your mail ID to all the participants. If they have any doubts or any future clarifications, they may contact you, sir, with your permission. Yes, absolutely. felix.bast@gmail.com is my email. You're welcome to contact me. And also, please check out my YouTube channel. And this is just like an introduction. And I have actually delved more. In case you're more interested in it, I have published 2 books on these topics. Voyage to Antarctic. This book is published by DST, Government of India Press. Okay, 2019 book, which is much more elaborative. It's all about the Antarctic. And I recently published this book in Malayalam called Antarctican Periodanum. It's published by the Government of Kerala Press. Okay, and both these books are really inexpensive, readily available. You can check it out. Yeah, thank you very much, sir. So if there are no doubts, I request NRC Kakinada, Dr. Srinivas Rao, sir, to sit. Vote of thanks. Sir, anybody, sir? So I request Srinivas Rao, sir, to say vote of thanks. Thank you, sir. I deem it as a privilege to propose the vote of thanks at the end of the lecture by my good friend, that fits best. So, through your lecture, we learned a lot, sir, about the dark continent Antarctica, and we know the your contributions to the science field, to the science academies. So, this is really good. Whatever the environmental, eco-friendly habits you are promoting among the young people, we are very happy about those things. So thank you very much for sparing your valuable time and spending your time with us. So we will be with you in the future to take up research in the R&D field. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for having me, and my best wishes for the rest of this program. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much, sir. So, as we previously requested all KRPs to provide 15 minutes time for discussing on LMS, as the entire botany faculty are available to us directly, so that all the state-wise, NRC-wise, and faculty-wise resource persons are available here. So, if you all see now, we'll proceed with it. Otherwise, we can start by 11:30. So I request all the NRC coordinators of 21 NRCs, LMS coordinators to kindly respond if they are in the centers. Please raise your hands. NRC coordinators for LMS. Madam NRC Tanaku. Right. So I'll start. NRC Srikakulam. Madam, NRC, Yeah, Kakinada, right. Yes. So NRC Srikakulam men and women. Rudramanani madam and yeah. Ma'am, can we talk for 10 minutes regarding LMS? Can we share?
So before we break for tea, I think we can discuss for 10 minutes. Krishna Reddy sir, what will you say? Can we talk now or we'll take a break and meet after 11:30? Ma'am, చెప్పండి. Shall we take a break or continue? Rajshekar sir for Apranki. Sir, ఇది చెప్తామా మళ్ళీ బ్రేక్ ఇచ్చి చెప్తామా? Not audible, sir, your voice. Ma'am, am I audible, madam? Yeah. Madam, you have enough time with us, no? Even before break, better we, give instructions regarding the same. If you all say yes, we'll proceed, sir. Just 10 minutes. Yes, madam. Yes, ma'am. Vani madam from Vizag and Santosh Kumar madam from Vijayawada Center to join to discuss regarding LMS, the state resource persons. Vani ma'am, Srivani ma'am from Vizag. And Santosh Kumari madam from Yes, ma'am, we are here, madam. From NRC Guntur, Vijayawada, LMS coordinators are also here, madam. Vijayawada Center. Yes, ma'am. Yeah, I think so. We just have to discuss the status of LMS ma'am now. Okay, ma'am. Yeah. So I will start with it. So good morning once again. So we had Commission of College Education had given us 4 tasks. First one is selecting the topics from all 17 courses of single major bonding. So I must congratulate all the 21 NRC coordinators for doing these talks within a day. Many congratulations to all the coordinators. So we have done the first task, the 17 courses of botany of single major. We have identified almost 443 topics. So this first class, we are the one to complete in the entire state. So far, no subject have been submitted to CC. Next, the second task is they have given us the links of old LMS videos. So which had been given for Mana TV and whole LMS portal. So second task was given to already these 21 NRC coordinators, but only 3 to 4 coordinators have done it successfully. I must thank the coordinators of Srikakulam, Vizag, Vijayanagar, Guntur, to thank them that they have completed this time, this task on time. But I request other NRC coordinators complete this work by this Wednesday. So actually, the target was given to us to complete all the LMS videos in April 30th of 2024. Complete the video session also. But we are wasting time on this. ఇక్కడ మనము మనకి ఇచ్చిన సెకండ్ టాస్క్ ఆ వీడియోలు ఇప్పుడున్న టాపిక్స్ కి సూటబుల్ గా కాదు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ టు సీ. ఒక్కొక్క ఎన్ఆర్సీ కోఆర్డినేటర్ కి మనము 7 నుంచి 8 వీడియోలు ఇచ్చామంటే ఒక ఎన్ఆర్సీ లో దాదాపు 100 మినిమం అంటే శ్రీకాకుళం ఉమెన్ ఎన్ఆర్సీ లోనే 40 మినిమం ఉన్నారు. తణుకులో ఓన్లీ 2 ఆర్ దేర్. సో బట్ దే ఆర్ ద వన్ హూ ఆర్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ఇట్. So I request all the NRC coordinators to complete the second task. So now the third task is assigning the topics for the content generators. So you can have 17 papers. So when we keep aside the organic farming papers aside, 17 papers. So 443 lo, when we divide, we have almost a regular faculty of 140. So 140, one sir is going to retire from Nandyal from April, and one madam from Madanapalli, she is going to retire in the month of August. So they will be given only either no topics or one topic based on the CCE's instructions.
So we have 138 regular faculty, 443 topics we need to cover. So overall we will be getting 3 topics per head. So each faculty will be getting 3 topics. So if we divide, ఇది వరకు ఎన్ఆర్సీ కోఆర్డినేట్ ఒక్కొక్క ఎన్ఆర్సీస్ ఒక్కొక్క పేపర్ ఇచ్చినట్లు ఇప్పుడు పేపర్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఇట్ విల్ బి ఏ బటన్. సో ఎందుకంటే శ్రీకాకుళం ఎన్ఆర్సీ ఉమెన్ లో 9 ఉన్నారు ఫ్యాకల్టీ, శ్రీకాకుళం మెన్ లో 3, వెరాస్ రాజమండ్రి కాకినాడ అంతా 9 ఉన్నారు, అండ్ అనంతపురం ఎన్ఆర్సీలో 30 ఉన్నారు. సో వీ కెనాట్ గో ఆన్ లైక్ దిస్. సో మనం ఎన్ఆర్సీ అయితే పేపర్స్ ఇవ్వడం కుదరదు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఎన్ఆర్సీలో తక్కువ మంది ఉన్నారు, 7-8 టాపిక్స్ వస్తాయి. అలా కాకుండా we will give equally. సో దీనికోసం we'll be sharing a Google form to all. ఈ Google form లో kindly fill your area of interest. As a botany teachers, we know that we are very competent to prepare any LMS video. ఏ పేపర్ ఇచ్చినా ఏ టైటిల్ ఇచ్చినా మనము చక్కగా చేస్తాం. కానీ మనకు నచ్చిన టాపిక్ ఏదైనా ఒక 5 టాపిక్స్ కానీ మనం ముందుగానే నోటిఫై చేయగలిగితే we'll try to give you in that area. So I request all the NRC coordinators to kindly cooperate to collect the area of interest of your area. So ఈ 17 papers లో ఏ NRC కు ఏ పేపర్ కావాలి అని ముందే చెప్పారంటే ఏదో ఇష్టం లేదు కాకుండా దాంట్లో ఏది మాస్టర్ ఉన్నామో, ఏది టాలెంట్ మనకు బాగుందో, ఏ ఫీల్డ్ లో ఆ ఫీల్డ్ మనకి ఇవ్వచ్చని నా ఉద్దేశం. సో ఇప్పుడు ఎన్ఆర్సీ కోఆర్డినేట్స్ చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇచ్చిన సెకండ్ టాస్క్ చాలా మంది నాట్ సూటబుల్ అని రాసేసి వదిలేస్తున్నారు. తెలుగు మీడియం వదిలేరు కానీ మిగతా వాటికి సూటబుల్ నాట్ సూటబుల్ అని చెప్పలేదు. సూటబుల్ అంటే రిమార్క్స్ లేవు, ఎందుకంటే పోడ్కాస్ట్ ముందు లేదు. సో కైండ్లీ గివ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద రిమార్క్స్. పోడ్కాస్ట్ ఉందా, లేకపోతే ఇంకా దాంట్లో ఏమైనా వీడియోస్ బాగాలేదా, క్లారిటీ లేదా, లేకపోతే ఆల్ వి కెన్ జస్ట్ డిస్కార్డ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు డిస్కార్డ్ కొత్తగా 2443 టాపిక్స్ లో మనకు ఒక్కొక్కరికి 3 వస్తాయి. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ us to do now. సో ఇది కొంచెం ఎన్ఆర్సీ కోఆర్డినేటర్స్ కి నేను స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు మనం ఇది అందరు బాటనీ ఫ్యాకల్టీకి ఈ ఎల్ఎంఎస్ గురించి మనం చెప్పలేదు. we are discussing among state resource persons and NRC coordinators. సో మనమే ఇది డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. కాబట్టి ఇప్పుడు మీకు అందరు మీ ఎన్ఆర్సీ లో మీకు అందరు అవైలబుల్ గా ఉన్నారు కాబట్టి I request all the NRC coordinators to communicate this message to them. You can open that in your display boards, panel boards, that link open చేసి ఎంత వరకు జరిగింది, మనం ఏ టాపిక్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వగలము, వాళ్ళకి ఏ ఏరియా ఇంట్రెస్ట్. So you just try to fill in that. Otherwise, I will send you a separate Google. I hope it is clear to all the NRC coordinators. Devi ma'am, is it clear? Ma'am, unmute yourself and speak. Yes, madam. Yes, madam. Sujana, madam. This is Rajashekar, responding from Nodal NRC. Everything is clear, madam. ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి, ఏ టాపిక్స్ మనకు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయి వస్తుంది. కాబట్టి ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఇస్తాను సార్. ఓకే మేడం, ఓకే మేడం. ఆ ఎన్ఆర్సీ కోఆర్డినేటర్ దయచేసి కొద్దిగా చూడండి. ఎస్ మేడం. ఓకే మేడం. ఎన్ఆర్సీకి టాపిక్ వైజా లేదంటే టాపిక్ మ్యామ్? మనం టాపిక్ అలాట్మెంట్ చేయట్లేదు మేడం. మనం ఏంటంటే ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఇస్తే ప్రతి ఒక్క టీచర్ అది ఫిల్ చేయాలి. వాళ్ళకు ఒక 5 పేపర్స్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు 17 పేపర్లో 5 పేపర్స్ చూస్ చేసుకోమన్నాం మనం. We try to give you that 5 papers. ఎందుకంటే ఒక ఎన్ఆర్సీకి ఒక పేపర్ ఇవ్వలేము. ఇది వరకు మీకు ఇచ్చినట్లు మీకు ఒక పేపర్ ఇచ్చాము ఇందాక టాపిక్స్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి, వీడియోస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి. ఇప్పుడు అలా ఇవ్వలేము, ఎందుకంటే తరఫులో మీకు ఉండేది 2 బాటనీ ఫ్యాకల్టీ. సో మీకు చాలా ఒకసారి తడుపు ఎన్ఆర్సీ చెక్ చేయండి మేడం. మా ఎన్ఆర్సీలో 7 కాలేజెస్ ఉన్నాయి మేడం. అంటే తడుపుతో కలిపి 8 9 మేడం. 9 మ్యామ్. ఐ విల్ కాల్ యు మ్యామ్. ఓకే. అందుకని ఒక గూగుల్ ఫామ్ రేపటి లోపల పెడతాం మేడం. రేపు ఈవినింగ్ లోపల గూగుల్ ఫామ్ షేర్ చేస్తాను మన గ్రూప్ లో. అది మీరు అందరూ ఆ ఎన్ఆర్సీలో కొంతమంది ఎన్ఆర్సీ కోఆర్డినేటర్స్ నాట్ కీ రిసోర్స్ పర్సన్స్
Kindly, I will share it to all the NRC coordinators. Our Google Form lecturers ఇచ్చి ఒక 5 papers వాళ్ళకి ఈ 5 papers లో ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయో అందులో ఫిల్ చేయగలిగితే వాళ్ళకి బై దిస్ వీకెండ్ టాపిక్స్ అలా చేయడం జరుగుతుంది. I hope it is clear, and now I request Srimani Madam and Santoshi Madam to speak. Srimani Madam from Vizag, Vizianagaram. Madam ఉన్నారా? వైజాగ్ ఎన్ఆర్సీలో ఉండొచ్చు బహుశా మేడం. సంతోష్ కుమార్ మేడం, విజయవాడ ఎన్ఆర్సీ. We will fill the spreadsheet, madam. Already we have observed those videos from Guntur and Vijayawada NRC. We will fill them, madam. Mostly are Telugu medium. They require to be modified. And new ones are to be added. And the one thing I want to add is that some topics are repeated in the new major botany papers, madam. For example, abomics is there in embryology paper. There is abomixis. Again, it is there in plant breeding paper also. And the same topic is there in plant propagation also. So we have to review those topics which are repeated in major botany, madam. So some topics will be reduced, I think. Almost 6-7 topics అలాంటివి ఉన్నాయి. అవి తగ్గించాల్సి ఉంటుంది. Same topics repeat అవుతున్నాయి. I have observed that. Apomixis is there in embryology, it is there in plant breeding, and it is there in plant propagation also. So once again, we have to review some more topics which are repeated, madam. Ma'am, Srivani ma'am. మేడం ఉన్నారా? మీరు కనపడ్డారు ఇందాక వైజాగ్ నుంచి. మాట్లాడండి మేడం, శ్రీవాణి మేడం. Srivani madam is about to respond, madam. Madam, NRC Madam, teacher అడుగుతారు. మేడం ఉన్నారండి, వస్తున్నారు. 1 minute. హలో, కనిపిస్తున్నానా మేడం? ఆన్ లో ఉందా, మ్యూటా? స్పీకర్ పనిచేస్తున్నా లేదు కానీ స్పీకర్ మాట్లాడండి. మేడం, ఆర్ యూ ఏబుల్ టు హియర్ మీ? Yes, yes. Yes, madam. Yes, sir. I'll call you and check it. Some voice disturbance. Madam, yeah, your voice is not audible clearly. Madam, we can hear you. Please proceed. I connect our phone and check it, madam. I will call you. Okay, later I will call you. Here for, I think our side some problem is there. Yeah, we are able to listen. I'm not able to hear you, but you are hearing me, I think. మేడం, సుజన మేడం, మీ వాయిస్ రిపీట్ అవుతుంది మేడం మాకైతే. ఓకే, అంతా ప్రాబ్లమే. నాకు తెలిసి మీ ఎండ్ నుంచే ప్రాబ్లం ఉంది, మాది కాదు. అక్కడ ఎవరైనా లాగిన్ అయి ఉంటే అలా వస్తుంది మేడం. మేడం వెళ్ళాను మేడం. తిన్నా మేడం. హలో వినిపిస్తున్నా మేడం. హలో తిన్నా మేడం. మేడం తిన్నా మేడం.
హలో మేడం ఎన్ఆర్సీ అతను సుజనా మేడం పంపిస్తున్నా మేడం అందరూ టీ బ్రేక్ తీసుకుంటే ఎలమెంట్స్ గురించి తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ మాట్లాడతానన్నారు. మేడం గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి మేడం, లేకపోతే వాయిస్ రావట్లేదు కదా, గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేయండి మేడం, లేకపోతే ఓకే ఫణి మేడం. ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ మేడం. మేడం గ్రూప్ లో మెసేజ్ చేస్తారు. ఓకే ఓకే మేడం డిస్కస్. యా మేడం. ఓకే మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం సుజనా మేడం. శ్రీకాకుళం చెప్పండి బ్రేక్ అందరిలో చేయొచ్చు కదా టాపిక్ ఇస్తే మళ్ళీ అందరూ డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ పేపర్ కాకపోతే. శ్రీకాకుళం మాట్లాడుతుంటే ఏంటంటే అక్కడ వాయిస్ బ్రేక్ అయిపోయి. సుజనా మేడం సుజనా మేడం కనిపిస్తున్నారు వినిపిస్తున్నారు. అవునవును చేశాను మేడం, ఊరికి చేశానంటే వింటున్నాను. సరే మేడం. అది అంటే వెబ్సైట్ లో మేడం
హలో సార్, గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సార్ ఏం లేదు సార్, మీరు ఫీడ్బ్యాక్ ఫామ్ చేశారు పైన, అది ఎలా ఇచ్చారు సార్? లోగో అది ఎలా ఇచ్చారు? షేర్ చేశారు మీరు మేడం, నాకు మేడం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను దీన్ని తీసుకెళ్ళి నా జీమెయిల్ నుంచి చేయాలి కదా ఫార్మ్స్ లో. అందులో ఈ ఇమేజెస్ లోగోస్ అది ఎలా వచ్చాయి సార్? ఒక్క నిమిషం.
వాయిస్ వస్తుంది వాయిస్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యామ్ మేడం ఒక నిమిషం నేను చెక్ చేస్తున్నా Devi madam, can you hear us? నా వాయిస్ Devi madam, వినపడుతుందా వాయిస్ ఇప్పుడు? మేడం ఒకసారి Devi madam, నా వాయిస్ వినపడుతుందా? ఎస్ మ్యామ్ మేడం మేము నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఒకసారి రిహార్సల్ చేస్తున్నాము మీ అందరికీ మా వాయిస్ కనిపిస్తా లేదండి So I request NRC Vijayawada. Okay, madam. Thank you, madam. Sir, ఆ పక్కన ఈ రిసోర్స్ పర్సన్ జాయిన్ అయ్యారు సార్ అంట మౌమిత చెప్పాను ప్రజెంట్ చేసి మాకు ప్రజెంట్ చేసి
Hello, madam, good afternoon, Momita ma'am. Can you hear us, ma'am? Hello. Yeah, ma'am, good afternoon. Can you? Good afternoon. Good afternoon. Do you hear me? Yes, ma'am. Yes. Thank you. Thank you. So would you like to share your screen and test, ma'am? Yes, yes. I'm sharing. Yeah, please try to check. Okay, so how do I share? Yeah, it's not being shared back. Yes, I got it. Yeah, do you see? Yeah, it's visible, ma'am. So I think so we can go on, ma'am. Now I may request NRC Vijayawada key resource person, Venkatamana sir, to introduce Momita ma'am to the participant. Ma'am, we welcome you to the online session, ma'am. Thank you. I will start. NRC This is from NRC Vijayawada, Dr. N.V. Ramana, Okay. KRP. I am privileged to introduce Dr. Momita Sahra, who was an accomplished scientist and educator. She earned her PhD from Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research in Bengaluru, India. Before that, she completed her MSc Physics from Science College, Calcutta University, West Bengal, India. Her BSc in Physics was also from St. Xavier's College, Calcutta University. Dr. Sahra currently holds the position of Assistant Professor in Department of Systems and Computational Biology at the School of Life Sciences, University of Hyderabad, since October 2020. Previously, she served as UGC Assistant Professor in the Department of Physics at Osmani University, Hyderabad, from 2014 to 2020. Her research interests span various domains, including computational biology, molecular modeling, and biophysics. Dr. Sahra gained valuable experience during her postdoctoral research at prestigious institutions. Oak Ridge National Laboratory in Tennessee, USA, Michigan State University in Michigan, USA. She has made significant contributions to scientific literature with research papers published in reputable journals. Notable works include studies on enzyme immobilization, molecular docking, and bioethanol production. Dr. Momita Sahra dedication to research and teaching continues to inspire the scientific community. Her expertise in computational biology and interdisciplinary approaches contributes to advancement in our understanding of complex biological systems. Welcome, madam, for this session. Thank you. Thank you. Yeah.
So I will then start. Thank you for nice introduction. And I met some of you during your visit in University of Hyderabad, and I'm delighted to see at least one or two known faces. Can you hear me? I can't hear you. Yes, ma'am. Okay. Yes, Thank you. madam. You can hear. I see. Thank you. So I can see one or two known faces, those who visited University of Hyderabad just I think last month. I'm happy to be here with you once again. So I will start. My lecture is on statistical methods of biological systems. Yeah. So I will start with very basics because within 1.5 hours, whatever I can capture, I will try to give. This is a full-fledged course actually, this statistical methods in biological systems, which is like a 2-credit course. Okay, so, but I will try to compress it within 1.5 hours. So first I will, the things that we'll discuss today is what is p-value and how one can calculate p-values from for statistical analysis. And then I will give a brief on chi-square calculations. And then the second portion, if I have enough time, I will go to correlation and regression. So let us see how it goes. So starting with hypothesis test. So why do we need hypothesis test? I will go here. Why do we need hypothesis test? Okay, so first of all, like when you have a huge chunk of data, all right, and you are not sure that what is the quality of the data. You want to give some assessment on the quality of the data. So in those cases, we use hypothesis test. So for example, let us say most of the times I start with this example. Let's say you have a Coke company, soft drink company like Coca-Cola. Per day they produce like thousands of Coke cans. Let us say each this kind of cylinder represent one Coca-Cola can, and let us say in a day you have around 10,000 cans produced by the company, and these all cans produced in a day, we call it as a population. All right, it is a population. Now let us say I am hiring an audit company who wants to assess that whether the company is cheating the customers or they are fulfilling the customers, or what is their status. I have to give a full-fledged analysis. Let us say that the Coke company says that each can of Coke contains 12 ounces of soda. Okay, this is the claim of the company. Now I am the audit agency. I have to check whether really they are giving this amount or no. So what you would say that the agency, then in that case, what agency has to do, they have to open all the 10,000 cans and check what is the amount, which is actually not possible. So what they will do, instead, they will take a small sample, random sample. Okay, there should not be any bias in selection of the sample. Let's say they took one small sample. Small means not only 6 cans. Here, this is just a schematic. Small means, let us say 1,000 cans. Out of 10,000 production, they have taken randomly one small sample of 1,000 cans, and they are giving their opinion about the company
based on their calculations on these samples. So what we learned, population is a huge chunk of data and sample is one small portion of the data with that are chosen random. Okay, so my analysis will be on sample, not on the population. Okay, which is not possible. So we will analyze the small sample derived from a big population. Is that clear? Any question until now? Is that fine? All right. Now, how do we, there are two hypothesis tests. Okay, one is null hypothesis and another one is alternative hypothesis. Now, what is null hypothesis? Null hypothesis is the claim of the company. The company claimed that each can has 12 ounces of soda and that the audit agency at the beginning of the verification, they accept, okay, whatever the company is saying, let us take it for granted. Okay, so null hypothesis is the claim of the company, which is H0. We denote it by H0. And alternative hypothesis is anything other than null hypothesis. And we call it as H1. Now, in this case, your H0 is, okay, H0 is 12 ounce per can. Okay, now mu, this is a symbol, okay, it is used for population mean. Mean of the population is denoted by mu. This is a symbol called mu. So for null hypothesis, for this particular example, mu is equal to 12. That means H0, null hypothesis, mu is equal to 12, that is the company's claim. And anything other than the claim is alternative hypothesis. So what can be the claim, alternative hypothesis? That means the cans have less than 12 ounces or it has more than 12 ounces. Now the catch is here. What will be your null hypothesis and what will be your alternative hypothesis depends on the case study. So this hypothesis test is very much dependent on the case study. So in this case, if the mean amount of soda is less than 12 ounces, then obviously the company is cheating the public. If it is more, then public is happy. We are happy, okay, then we are getting more. Okay, so for this case, your alternative hypothesis will be mu less than 12. Okay, so in this case, your alternative hypothesis H1 is mu less than 12. But if this case was instead of Coke, if it was for drugs, I mean medicine, then in medicine, you cannot have more or you cannot have less. If you have more, you will have huge side effect. Okay, and if you have less, then the medicine will not work. So your alternative hypothesis, if it was medicine, it will be mu not is equal to 12. Anything other than the prescribed amount is bad for the consumers. So therefore, there are two regions. Okay? One is rejection region and another one is non-rejection region. So let us say this arrow denotes the amount of soda per can, and this line, okay, this is the claim by the company. In this case, it is 12 ounces. So if the amount of soda is more than 12 ounces, you are in the non-rejection region, which is H0. And if the amount of soda is less than 12 ounces,
you are in the rejection region, that is in alternative hypothesis. Okay. Now, for any statistical analysis, there is some amount of error. Okay, always there will be an error because you are not able to do your analysis based on the complete population. As I said, that your population is much bigger. Your population is this big, whereas your sample is a small set of the population. So there is always a tendency of making an error. Okay. Now, whenever we do statistical analysis, we have to keep in mind that what kind of error and what is the percentage of error. Whether you do statistical analysis or you do experimental calculations or you do analytical calculations, in everything, apart from analytical calculations, you will always have some amount of error because of the less sampling. Okay. So there are two types of error. One is type 1 error and another one is type 2 error. So what is this? A type 1 error occurs when a true null hypothesis is rejected. So what is a true null hypothesis? A true null hypothesis is when whatever the company is saying, claiming, actually that is true. That is called true null hypothesis. Now, if by mistake I am telling, although the company is giving exact what they are saying, but I am telling that no, it is making mistake, it is not giving the amount, then I am making type 1 error. That means I am rejecting a true claim. Rejecting a true claim, what is the amount? Okay, what is the probability of rejecting a true claim gives you type 1 error. Okay. Now the value, this symbol is called alpha. This represents the probability of committing this type 1 error. All right. Now this is called significance level of the test. Now for type 2 error, it occurs when a false null hypothesis is not rejected. When you don't reject a false null hypothesis, that is type 2 error. Okay. And beta, this is beta, represents the probability of committing a type 2 error. Now you will see that for p-value calculation that we generally do, in that this value of alpha, okay, plays a significant role. That is why it is called significance level. All right. So if your alpha is big or small number, based on this, your results may change. We will do few examples and try to understand it better. Okay. So there are 4 possible outcomes of these tests. So you can see these are the actual situations and these are the decisions. The actual situations are H0 is true and H0 is false. And there can be 2 types of decisions. You do not reject H0, you do not reject null hypothesis, and you reject null hypothesis, right? So this slide, what it says, that there are 2 situations where null hypothesis or the claim is true and when the claim is false. And there can be also 2 decisions when you reject null hypothesis or you do not reject null hypothesis. Okay. Now, when H0 null hypothesis is true and you do not reject null hypothesis, that means you made a correct decision. Perfect. But when your null hypothesis is true, but you reject it, then you are making type 1 error. Okay. So 0 is true, but you reject H0, you are making a type 1 error. In the second case, when your H0 is false, null hypothesis is false, but you do not reject H0, you are making type 2 error.
Okay, and if it is H0 is false and you reject H0, obviously you are doing correct decision. Now, what happens during when I take class? It becomes, or during my in-person lectures, I would have a lot of interactions with the students or with the participants. But in this case, yeah, we are not able to do that. That is, and I like always that the participants take part, active part in the interaction. But yeah, in this case, it is not possible. But please do let me know if you want me to discuss any point again. I won't mind discussing again. Now, there is something known as tails of a test, right? Now here, what you are seeing is a variable along x-axis and along y-axis, the probability of x, okay? So this is x along x direction, along y direction is the probability of x. This kind of plot, okay, which is known as bell-shaped curve, this is a normal distribution. A normal distribution where this peak point is the mean position. This peak position is the mean position for the normal distribution, and the plot is very symmetric around the mean. So if I draw a line here, then the left side and the right side are exactly identical. So it is a normal distribution. Now for this p-value calculation, we take normal distribution. There can be many other probability distributions. Normal distribution is a very specific kind of distribution. There can be uniform distribution, okay, where the plot can be like this. It can have any zigzag values. Anything is possible for as a distribution. But in this case, we are taking a highly specific example of normal distribution. Now here, H1, as I said, H1 is the alternative hypothesis or the rejection region where we reject null hypothesis. Now in this distribution plot, you have two rejection regions, H1 here and H1 here. If you have two rejection regions, it is called, we use two-tailed test, okay, like this. So you have a distribution where you have two rejection regions in both the tails. We use two-tailed test. Now, in some cases where you have only one rejection region in the left tail, then we will perform left tail test. If you have a rejection region in the right tail, we perform right tail test. Now, depending on the choice of test, whether it is two-tail or left tail or right tail test, your result will very much depend on this choice. So we will perform few examples to understand what kind of test we need to perform. Okay. Now, this is a table. I find this table to be very informative. Very informative. When do we perform which test? If H0 is equal to some value, right? And alternative hypothesis H1 is equal to A, we perform tail test. If you follow this table, it becomes very easy, right? So when H1 is equal to A, we perform two-tail test. When H1 is less than, when you have this symbol, then we perform left tail test. And when H1 is greater than mu, we perform right tail test. So we will make it more clearer by doing some tests.
So before that, I want to talk, I want to take a few minutes to talk about what is normal distribution, because this is a very useful distribution that has this kind of mathematical expression. Okay. This is an exponential, this is a Gaussian plot. We call this as Gaussian plot that has exponential to the power minus x minus mu square. Okay. This is a Gaussian plot. And this is these are the quantities that will be used for p-value calculation. This is the standard deviation. Okay. Now here are the few things. The n is the number of data points. What is number of data point? As we talked before, the number of points in your sample. Okay, how many data points have you taken in your sample? That is your small n. All right, because you don't know how many points are there in population. That we are considering population to be infinite. So we are not counting how many points are there in the population, but we know how many points have we taken in the sample. Now there are few terminologies that we will be using. The total number of points in the population is denoted by capital N. Population mean is denoted by mu. The sample points denoted by small n, and sample mean is denoted by x bar. Okay. So mean for population data mu is equal to, we know how it is calculated. We sum up all the values divided by capital N, that is the population mean. For sample mean, x bar is equal to sum of all the values divided by small n, which is the number of data points in the sample. So these are the quantities required, okay, to calculate p-value. Now, sigma is the standard deviation, as I told you. Right? Now, what is standard deviation? Let me go back to this plot, the normal distribution. Standard deviation gives the width. It gives the width of the plot. Okay. If the points are farther away from the mean value, you will get a broader representation. If the points are very close to the mean value, you will get a narrow distribution. So if your standard deviation is more, the plot is wider. If the standard deviation is small, then your plot is narrow. That's all. So in this table, you can see that if your standard deviation is known, if sigma is known, there can be three cases, right? In first case, when n is less than 30, that means your data points in the sample is less than 30, and you know that your population follows a normal distribution. Okay. In case 2, when your n, that means number of data points in the sample, is greater than 30, in both these cases, we use normal distribution to test a hypothesis test about mu. There can be, as I said before, that the distribution need not be always normal. It can be of any shape, right? So if your number of data points in the sample is less than 30, and you know your population does not follow a normal distribution, then we use a non-parametric method, which I will not be discussing today. Yeah, I might discuss. Yeah, in chi-square I might discuss. Any question, please let me know.
Any question? Now, this is how we perform hypothesis test. There are four steps for performing this test. The first step is, after reading an example or exercise, the first thing is to understand what is your null and alternate, what are your null and alternative hypotheses. The second one is select which distribution to use. The third one is to calculate the p-value. And the fourth one is to make a decision. So the decision is whether to accept null hypothesis or to reject null hypothesis. That's your decision. Okay. Yes. So this one, the p-value is the smallest significance level at which the null hypothesis is rejected. And what is significance level? I discussed before, the significance level is the probability of making type 1 error. Right? So let us say this one, this arrow, okay, is the significance level. This alpha, red is alpha, and your p-value is less than the significance level, that is alpha. In that case, we reject the null hypothesis. Okay, so this is one of the situations when p-value is less than alpha or significance level, we reject the null hypothesis. And if your p-value is greater than alpha, we accept the null hypothesis. Now the question is how to calculate p-value, and that's what we are going to learn. Okay. Yes. So to calculate null hypothesis, p-value, the first thing is that we have to learn is how to calculate sigma x. Sigma x is equal to sigma, which is nothing but the standard deviation of the normal distribution, divided by square root of n, where n is the number of data points in the sample. And from this sigma x, we calculate the z value. Z value. Z is equal to x bar. Once again, x bar is the sample mean. Is the sample mean minus mu, the population mean, divided by sigma x. All right. So the first step to calculate p-value, we need few points, few data from the example. What are they? What is the standard deviation? What is the sample size? What is the sample mean? And what is the population mean? So we need 4 quantities to calculate p-value. Standard deviation, sample size, sample mean, and population mean. So if you have these 4 quantities, you can calculate sigma x from here and then the z value from this. Once you have the z value, we will look into a table, z table. You might have heard about z table. So from the z table, we will get a quantity called cumulative area. Okay, from the z table, we will get a quantity called cumulative area, and from that cumulative area, we will calculate p-value. All right. Now, when you perform left-tailed test, in this case, okay, left-tailed test, your p-value is equal to cumulative area. When you perform right-tailed test, your p-value is 1 minus cumulative area. And when you perform two-tailed test, your p-value is 2 into cumulative area. All right. So as you can see that based on the cumulative area, the p-value depends. Okay. If you make a wrong decision of what kind of test to perform, your calculation will be totally wrong.
Let us perform an exercise. Okay. I hope you can read this. A statistician wants to test the hypothesis H0 mu is equal to 120 using the alternative hypothesis mu greater than 120 and assuming that alpha, the significance level, is equal to 0.05. For that, he took the sample values as n is equal to 40, sigma is equal to this one, and x bar is equal to this one. So determine the conclusion for this hypothesis. Okay. So what are the input values we have? We have n, we have sigma, we have x bar, and also mu. So therefore, from this input data, you can calculate sigma x, which is sigma value 32.17 divided by root over n, which is root over 40, is equal to this. Z value is x bar minus mu divided by sigma x, which is minus 2.876. So once you get the Z value, you have to look into the Z table. This is called a Z table. So in our case, Z is equal to minus 2.876, right? So minus 2.8 is here. The second decimal is 7 and 6. So therefore, where I will go is here. Okay, so minus 2.8 and this will be minus 2.87. All right, this the Z table gives like this. Right, my 0.0021. So in this case, as this is a right-tailed test, so the p-value will be 1 minus CA, the cumulative area, which is 0.9979. Okay. Now, if this is your p-value 0.9979, okay, which is greater than the significance level 0.05. So therefore, we will accept the null hypothesis. So your p-value is greater than alpha, so we accept the null hypothesis. All right, so we can have this kind of another test, like the means it depends on what kind of example you have. Based on that, you have to decide whether to perform left tail test or right tail test or two tail test. Okay, so I'm not going into many exercises. I generally like to like the participants to actively take part into solving these exercises, but which is not possible right now. All right, so I think we understood on a nutshell what is p-value. I will just revise so that you get yeah. So there are 4 steps in performing p-value calculation. First, one has to read the example properly, and then the first step is to state null and alternative hypothesis. The second one is to select the distribution to use. In this case, we will be using normal distribution only. And then you have to calculate the p-value, and then we have to make a decision. Okay. All right, so next I will go to the next topic, one-way ANOVA, one-way analysis of variance or ANOVA. So this kind of calculation we generally do for experimental verification, statistical analysis. So one-way ANOVA, what is it? ANOVA is a procedure used to test the null hypothesis that the means of 3 or more populations are all equal.
Alternative hypothesis is means of 3 or more populations are not equal. All right. So how it is? Let us first see here. Yeah. In this plot, you can see that again you have probability distribution P of x versus x, and you have 4 distributions. The green 1, 2, 3, and 4. These are the 4 distributions, and we want to make analysis that how well do they match. But there are few assumptions. The first assumption in ANOVA, one-way ANOVA, the populations from which the samples are drawn are normally distributed. Once again, we are pre-assuming that the population distribution is normal. If it is not, then we cannot perform ANOVA. The second one is the populations from which the samples are drawn have same variance or standard deviation. Okay. Now, the third assumption is the samples are drawn from different populations are random and independent. Now, there are many steps involved in this ANOVA. I will not go into the complete details, but let us look at one example to see what exactly ANOVA does. I am reading out the example for you. 15 fourth grade students were randomly assigned to 3 groups to experiment with 3 different methods of teaching arithmetic. At the end of the semester, the same test was given to all 15 students. The table gives the scores of students in 3 groups. Okay, so let us say you have a class of 50 students or 60 students, and from there randomly you are picking 3 groups, and each group has 5 students, and for each group you are teaching them arithmetics or mathematics using different methods. Let us say for the first group you taught them using lots of puzzles or some games like that you taught them, and the second group you taught them with a regular method, the way we teach, normal blackboard. And the third group, okay, you taught them by, let us say, by showing them lots of online material, YouTube videos. So there are 3 different groups learned mathematics, the same course, but using 3 different methods. Now, you want to understand that whether the performance of the students depend on the mode of teaching. For that, we perform ANOVA test. Okay. And there are quite a few number of steps in ANOVA. I'm not going into the complete details. So the first one is, here also we have null hypothesis and we have alternative hypothesis. In this case, null hypothesis tells that the mean of every group is same. So mu1 from the first population is equal to the mu2, the second population, and mu3 from the third population. All of them are same. And alternative hypothesis is when not all are not equal. And from there, again, in this case, we have to use another table. It is called F distribution table. And from there, we perform the analysis. Okay. So here, as you can see, this is a distribution which is skewed. Okay. This is skewed towards the left, and it has a long tail. And this shaded region is the rejection region or the alternative hypothesis. Based on your F value and the critical value, you make a decision
whether to accept null hypothesis or to reject null hypothesis. There are many examples. I don't want to go into that details. The next topic is simple linear regression. Okay. So what do we mean by regression? Regression means fitting the data, experimental data, with a curve or dot. Now, linear regression means fitting the data with a straight line. All right. So this one, y is equal to ax plus b. It's the equation of a straight line, where this a and b, if you change these values, you will have a infinite sets of straight line. For example, let us say you have x and y, and each point that you see here is a data point. Okay, it is a data point. Now you want to fit these points with a straight line. Then here you can see that this red line, okay, looks like it fits the data. If I draw some more lines, green, black, all of them are looking as if they fit all the data points. But how to assess which straight line fits the best? Which one fits the best? So to choose that, we have to perform the linear regression. Okay. So what is our input data? We have x and y coordinates of all these points. So there are 7 points, and you know the x and y coordinates. So what you have? You have x and corresponding y. So x1, y1, x2, y2, like that, x7, y7. And then you want to draw the best fit straight line. Which one is the best fit straight line? The straight line from where the total deviation of these points is minimum. Okay. So we calculate deviation like this. D is equal to f of x1 minus y1. Similarly, for deviation of this point from this straight line is f of x2 minus y2, and so on. Now, if you see that the deviation in this case for this point, it is positive. The deviation in this case, it is negative. Now, if we add these deviations, it may become negligible. But in principle, the points may be far away from the regression line. So to avoid that kind of error, what we do is we take deviation squares. All right. So what we do first, deviation, how we calculated f of x1 minus y1, we make it square, d1 square, similarly d2 square, and so on. And now there will not be any cancellation error. So what we will do, we will add up all the deviation squares. So at the end, our goal was to find out the best fit straight line. And for that, we have to find what is the value of m and what is the value of c. So for this, to find the value of m, we use this this expression. Okay. Now, explain it what this expression means. N is equal to n. N means the number of data points. In this case, it is 7 because we have 7 data points. N is equal to number of data points. Summation, this symbol, sigma, is known as summation. So what it is, xi, yy, summation means x1, y1 plus x2, y2 plus x3, y3 and goes on, minus summation over xi. Summation over xi means x1 plus x2 plus x3 and so on up to x7. Similarly, summation over yi means
y1 plus y2 up to y7 whole divided by this expression. Okay. Now, once you know the m value, you will know the intercept c by using this expression. All right. So by doing this calculation, you get the optimum value of m and c, which will define one particular straight line. All right. Not many straight line. Actually, you are interested in one particular straight line that fits the data point the best. Next, we will go to multiple regression. Now, this regression is very much used in machine learning, okay, artificial intelligence, deep learning. In all these cases, we use machine, this kind of regression. So, let us say some of the softwares, okay, if you take some photo, the software will tell you, okay, it can recognize whether which person it is. For example, if you post a photo in Facebook, what happens? Immediately Facebook suggests that is this that person, or is there that person, person A, person B? How does Facebook know that which person it is? So what it does, that Facebook has a software that correlates the existing data with the given data. So that's what regression is all about. It is the finding the correlation between the given data with the stored data. All right. So there are two types of rank correlations that are used very often. There are so many other correlations, but today I'm going to discuss Spearman's rank correlation, and another one is Pearson's correlation. Okay. Now, in case of Spearman's rank correlation, you see here, again, you have data points, so many data points. This is X versus Y. And you see these data points, when you look at it, it looks very disordered, scattered. Okay, whether to are you able to find any correlation between these data points or not? That's our question. Now, if you remove the outliers, any image detection or pattern detection, there will be a lot of outliers. If you see, you draw a straight line, then these points, okay, even these points, they are the outliers. They are far away from the actual distribution line. So if you leave the outliers, you can actually draw a regression line. In case of Spearman's rank correlation, okay, you have X versus Y, and if the plot looks like this, okay, having a positive slope, then Y is positively correlated with X. If the plot is like this, then the slope is negative. It is called negative correlation. Okay. The correlation coefficient, Spearman's rank correlation coefficient, RS, lies between -1 and +1. If RS is -1, then it is negatively correlated, which is very close to -1, like -0.99, -0.8. These values are close to -1. So we will call it as negatively correlated. If the values are close to +1, like 0.9, 0.95, 0.85, all these values are close to +1. So in these cases, we call them as positively correlated, right? Let us say, for example, what is positive correlation or negative correlation? Let's say the crop production, the production of paddy depends on rainfall. Okay, if you have good amount of rainfall, you will have a better production of paddy.
So therefore, the production of paddy is positively correlated with the rainfall. All right. Now, similarly, the temperature, if the temperature is too high, the paddy production will go down, plants will die. So therefore, it should be with temperature, paddy production can be thought of as negatively correlated. Okay, so this is a simple example. So when the independent variable increases, dependent variable increases too, we call it as positive correlation. And when the x is increasing but y is decreasing, we call it as negatively correlated. All right. So let us consider a simple example method for correlation coefficient calculation. Okay. Let us say that this is a table where the sugar level in blood is given as X and the hormone level is given as 1.8 as 1. So what it means that for a particular person, the sugar level is 50 and hormone level is 1.8. Another person, sugar level is 175, hormone level is 1.2, and so on. Like that, you have 10 persons because you have the numbers 10. The 10th person has sugar level 180, hormone level 0.85. So our goal is to find out whether there is any correlation between sugar level and hormone level. If there is no correlation, then the coefficient Rs should be close to 0. If there is a positive correlation, then the coefficient Rs should be close to +1. And if there is negative correlation, then the Rs value will be close to -1. Okay. So now how to rank. Okay, I'm teaching, just showing you the steps of how to perform this rank correlation coefficient. So what we do here first, this was your input value. From these values, you have to calculate the rank. Okay. So how do we rank them? The highest value is 980. In this column, the highest value is 980 and we give it the rank 1. The second value is 890, rank 2, and so on. In this case, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yeah. So it is means coincidentally it is given in order, but not necessarily it will be in order always. For example, in this case, okay, the highest value is 2, so the rank is given as 1, and after that the second value is 1.8, so rank is given as 2, and so on. So we calculate the rank for both X column and Y column, and from there we calculate the deviation, difference in ranks. Okay, so 10 minus 2 is 8. Similarly, 9 minus 3.5 is 5.5. So you get in this column the difference between ranks, and at the last column you get d square, the difference square. So this is calculated here, and at the end you add up all these values. So your summation over di square is this one. Now we use this expression Rs is equal to 1 minus 6 into summation over di square whole divided by n into n square minus 1. If you use this, for this particular example, you will get Rs is equal to minus 0.73. Right? So Rs is equal to minus 0.73 is very close to -1. So therefore, we can say that the X and Y are negatively correlated. Okay. So this is one way of doing multiple regression. Another way is Pearson's moment correlation. Okay.
Now, what we have seen in Spearman's rank correlation, we have not used the actual values, right? So as you can see that all our calculations were dependent on the ranks that we have calculated. We did not use the original values. Now, in case of Pearson's correlation, we use the original values, okay? Original values, and I will just show you the final expression, okay? This is the coefficient, Pearson's correlation coefficient R, and this is the expression through which you calculate R, and this value in this case is minus 0.727. Now see here the difference. Using Pearson correlation, the value is this. Using Spearman correlation, the value is this. Now, in both these cases, the values are very close to -1. So we validate that the X and Y are negatively correlated. Now, if both of them give the same values and perform the same calculation, then what is the need? Means why do we need two types of calculations, right? So comparison between two correlation coefficients. If the precisely measured data are available, then both the coefficients will be identical. Secondly, if extreme values like outliers are present in the data, I showed you the outliers. Yeah, I showed you the outliers, the points that are far away from the clusters, those are the outliers. So if you have too many outliers present in your data set, then in that case, your Spearman correlation will be better. So if extreme values are present in the data, then the rank correlation coefficient is more precise and reliable, and consequently its value differs from that of Pearson's coefficient. Now, in case of Pearson correlation, evaluates the linear relationship between two continuous variables. And as I said, that Spearman correlation coefficient is based on the ranked values and not on the original values. So that's kind of all that I wanted to say. I have finished within 1 hour. I would be happy to take questions if you have. Is there any question? So if there is no question, so shall we close this session, or yeah, I would ask the session chair to me. Hello? I don't hear anything. Dr. Sujana Papani. Yeah. Yes, yes. Yeah. So, Madam Ma'am, can I hear the question again? Sorry, I could not hear. I'm not able to hear. Yeah, can we open this session for discussion, ma'am, now? Yes, yes, it is open for discussion now. Yeah. So I request all the participants from various NRCs to raise your doubts, clarify from the resource person now. So all the key resource persons from various NRCs kindly react.
Okay, ma'am, I shall share your mail ID with your permission. Yes, yes. If Yeah. please share my email ID. Yeah. If someone has question, I will be happy to answer them. Sure. Ma'am, I shall give it to sir as a doubt. In some journals, I have some P value is less than 0.05. P value is less than 0.5. Like that. Sorry, So, I can't hear you. Yeah, can you please tell a little louder? I can't hear you clearly. P value, the significance value is less than 0.005. 0.05 is which one is a very significant? Okay, so if I understood your question properly, that why p value greater than significance value 0.05 is taken. Is that the question? Yeah. So as I said, that significance level tells you that what is the amount of error, okay, you want to allow. All right. So suppose if you are like a perfectionist, then you would not allow any error in your calculation. So then in that case, your significance level will be very high, right? So therefore, your analysis will be very close to the perfection. But what generally we have seen that if we keep the significance level to be 0.05, then it is like we can allow that much of error. So that's why it is generally taken 0.05. But I have I did not go through the examples. You will see that your significance level can have whatever value you want. But in general, people use 0.05. Yes, thank you. It's true actually. When you go for average and taking significance value, taking this. Yeah. Thank you. Thank you. Ma'am, most of the participants are asking for your PowerPoint presentation. Can you please share that? Yes, I will share the presentation. Yes. Thank you very much. Okay. Thank you, ma'am. Any more doubts from any NRCs? So if there are no doubts, I think so. I shall request the KRP of NRC Vijayawada, Santosh Kumari, madam, to express note of thanks to Momita ma'am, please. Santosh Kumari ma'am, from NRC Vijayawada, kindly. This is from NRC Vijayawada. On behalf of the participants, I extend my hearty thanks to Professor Momita Garu, who spent time from her busy schedule to enrich our knowledge of biostatistics. Today we had an opportunity to hear you, ma'am. Ma'am, you have started the lecture and explained us about the various statistical methods in biological systems. We have discussed about the hypothesis test, null hypothesis, and alternative hypothesis test, types of errors, p-value calculation, standard deviation, one-way ANOVA, Pearson correlation, and various other biological statistical methods. You have enriched our knowledge, madam. Thank you, ma'am, for sharing your expertise on biostatistics and enlightening us. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you all. Okay. So can I? Yes, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thanks. Schedules you have accepted. You are one of our best teachers from University of Hyderabad, ma'am. Thank you very much. Thank you. Sharing your expertise. Okay. Thank you, madam. Okay. I will share. You can share my email ID. If someone has Yes, any ma'am. doubt, please reach out. Share and I will send it to all the participants, please. Okay. Thank you. Bye. Thank you very much and very kind of you to join us. Thank you. Bye.
There is another online session today from 3:45 to 4:45. I request NRC Tanuku to coordinate it, please. So till then, I request all the KRPs to engage the sessions offline. Ma'am, Devi ma'am, NRC Tanuku. Kindly coordinate for the session, online session. Please wait. Okay, thank you all. Hello, sir, Devi ma'am from NRC Taluku. Chaitanya ma'am. Sujana madam, Yeah, this is Radhashekar from Nellore madam, Nellore NRC madam. Sir, చెప్పండి sir. Yeah, she entrusted the care of introducing the next speaker. Chamundeswari madam. She proposed vote of thanks for the same. Sir, voice is breaking, sir. Am I clear? Am I audible, ma'am? Your audible voice is breaking, sir. No, madam. Sujana madam. Yeah, bit louder, sir. Madam, Chamundeswari madam entrusted the care of introducing the next speaker to me. Next speaker ni introduce చేయమని బయట నాకు పంపించారు ఆవిడ. Sir, next speaker అది because it is for Tanuku, sir. Tanuku. Tanuku madam. Yes madam. Chamundeswari Chamundeswari madam. Tomorrow. No madam. Actually, she sent by date of next speaker to me and asked me to take care of that. Introducing all that. Sir, okay. Kindly take leave, sir. Yes, I will be ready, madam, by that time. 3:45, madam. Thank you, madam. Thank you. Okay, sir. Sujana madam. Engage offline, please. Sujana Yes, madam. 3:40. Sujana madam. Devi madam, చెప్పండి. Madam, this is Chaitanya speaking. Devi madam went to receive the resource person, ma'am. DRC నెల్లూరుకి ఇచ్చారా? DKW వాళ్ళకి ఇచ్చారా? అవును మేడం, దేవి మేడం మాట్లాడారు. అవునా? ఓకే మేడం. Can if they are coordinating, fine. రాజశేఖర్ సార్ ఆల్రెడీ రెస్పాండ్ అయ్యారండి. Yes, madam. సో వాళ్ళకి లింక్ షేర్ చేశారు కదా రిసోర్స్ పర్సన్ కి. రిసోర్స్ పర్సన్ వస్తారు మేడం ఇక్కడికి. కన్ఫర్మ్ దేవి మేడమే కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు కొద్దిగా. అవును. 3:40 కంతా రిసోర్స్ పర్సన్ ని జాయిన్ అవ్వమంటారు. రైట్ మేడం. షూర్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మేడం.
Hello. మేడం స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మేడం? ఒకసారి చెక్ చేయరా, నేను మాట్లాడతాను, వాయిస్ కూడా వినిపిస్తుంది. కనిపిస్తలేదు చూస్తాను. హలో. నేను కనిపిస్తాను, సిబిడి కూడా కనిపిస్తుంది. ఇట్లా ఒకసారి మాట్లాడతాను ఒకసారి. హలో. Hello, good afternoon, all of you. Hello. Good afternoon, sir. Hello, am I audible? Yes, sir. Hello. Hello, sir. Hello, good afternoon, Andy. Vinipistunda na voice? Vinipistunda, sir. Yes, sir. Good afternoon, all of you. Please unmute your videos. So, first of all, I would like to congratulate you on the resource persons program coordinators principals, and a big thanks from my side, including the participants Thank who you, sir. traveled all the way and attending this very important program, TOT. And I also thank the external resource persons who are joining from University of Hyderabad, from zoology, from botany, as well as microbiology. So, small announcement, as we are closing tomorrow, I request all the principals to arrange a valedictory session at your level. So, after that valedictory function, you can close, and I also request that you can issue the certificates. If you require a template, I will also share the template. So that after the valedictory session, the principals are requested to issue certificates for the participants. So this is very valuable certificate as it is considered as a course. This can also be useful for CS also. So especially I thank all our KRPs, key resource persons or knowledge resource persons, for Thank you so much, sir. wonderfully handling these sessions all these 5 days. Tomorrow also, I think, hopefully you will close it very successfully. And the same type of support and cooperation is expected from you. And this, I think, a training on knowledge resource
and on single major subjects for particularly botany as well as microbiology. I request that please try to translate this and try to take this forward, and all your students has to be benefited of this quality training. And the knowledge what you have learned at Central University and the knowledge what you have shared from this 5-day program and as well a 10-day program should be reached and percolated to the students level, so that only the students can be benefited. And one submission is you all are requested to submit research projects also, so that even commissionerate side we will try to fund some projects, some of the projects which are very quality projects. And these projects you can also submit to different funding agencies like UGC, CSAR, DBT, DST, etc. So in this connection, our commissioner sir also wanted to give some of the project funding from ROSA itself. So I once again request you to go for this. Not only that, he is also planning to establish some research establishments across 13 districts, as well all districts headquarters. And now some of these are called as Nodal Resource Centers. In this connection, I once again request our principals, NRC principals, to organize valedictory tomorrow at your level and also distribute certificates. With this, I would like to close the session. Any issues, any feedback from the participants or resource persons or program coordinators? And one more thing, you have to submit feedback day-wise, and also the resource person has to submit the day-wise comprehensive report for the 5 days. Anything you would like to discuss with me? Sir, at what time we should organize the valedictory, sir? Tomorrow after 5 Tomorrow? o'clock. Tomorrow after 5 o'clock, immediately after the session is closed. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Kindly inform your principals, the NRC principals, so that they can arrange it. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Any issues, Ali? I think if it is fine, we can close it and you can continue the session physically. Sir, excuse me, sir. Yeah, Sir, please. certificates కూడా ప్రిన్సిపల్స్ అడగాల సార్? Yes, madam. Principal signature తో మేము ఒక టెంప్లెట్ ఇస్తాం. Right, sir. That should be signed by principal. Right. Thank you, sir. Okay. Any things? Any new things? No, sir. SCM తనుకోండి. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Sir, everything is set, sir. Chamundeshwari madam went to receive the resource person. Okay. So we are waiting for it. Okay. Now I think we can close and we will share the template. Yes. Thank you, sir. Thank you. Okay.
Chaitanya ma'am, I think so resource person not yet joined. హలో హలో సుజనా మ్యామ్, Yeah, join అయినట్లేదు కదా సార్. రిసోర్స్ పర్సన్ ఆఫ్లైన్ ఇక్కడ ఎన్ఆర్సి తణుకుకు వచ్చారు మ్యామ్. ఓ మీకు తణుకుకు వచ్చారా? అవునవును. Ah, జస్ట్ ఒక okay, 2 okay. minutes చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్, విల్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్. సరే ఎవరండి? స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా మేడం? ఓకే ఓకే, మీరు తణుకు నుంచి రిలీజ్ చేసినారు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. హలో 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 రాజశేఖర్ సార్. హలో హలో రాజశేఖర్ సార్. హలో Welcome to the session today. Today we have our discussant, Dr. Nodal Resource Centers from IIRs and IISs. So I coordinate the center of defense. Please. I request the congregation to invite to give a small clients talking about appreciation. Thank you, madam. Thank you, sir. Now we will read the session. By introduction of our resource person from NRC window. Madam, resource person introduction to Velu. From Velu. Sujana madam. Sir, kindly start, sir. The response resource Madam, person. shall I proceed, madam? Rajshekar, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Sir, I request Rajshekar, sir. TKW to kindly introduce the resource person this session to the participants, please. Dr. Rajshekar, sir. Kindly proceed to introduce sir, sir. Okay. Thank you, madam. Okay, sir. Am I audible, ma'am? Shall I proceed? Yes, sir. Yes, sir. I take an immense pleasure to introduce the speaker of the session, Dr. Manukunda Srinivas Garu, Principal Scientist in Agronomy, Head Acharya Naga, NG Ranga Agriculture University, Regional Agricultural Research Station, Manuteru, West Godavari District. He has 21 years vast experience in the field of research, teaching, as well as administration at different places. Most of his services are associated with the NG Ranga Agricultural University as a scientist and as a principal scientist. His main research area is agronomy and development of suitable and viable IFS models for regions of Andhra Pradesh. He has gained great achievements for his strenuous efforts, like development of 5 agro technologies in rice crop. And as a leading agronomist, he contributed a lot in the development of 9 rice varieties like Sri Dhruti, Chandra, Tarangini, Sujata, Manuteru Sambha, Masuri, and
Samruddhi. She was a principal investigator for 7 national projects, and she was a core team member for an ANG-RAU collaborative program with the Bayer Crop Science India Limited and Nagarjuna Chemical Limited on yield enhancement of rice in Andhra Pradesh. He organized 100 more capacity building programs, 35 more awareness campaigns, 40 more demonstrations, 24 more radio talks, 55 more TV programs for the benefit of extension personnel, farming communities, rural youth, diploma students, UC and PG students of agriculture at regional level, district level, and state level. He generated 85 lakhs fund during his tenure at RARS Marteru. He designed 8 certificate courses, 2 in 2019, 3 courses in 2020, and 3 courses in 2021 with a days to months duration. To his sincere efforts as a scientist and a principal scientist, he has received 15 awards as Best Research Scientist at state level and national levels, and also Meritorious Award, Eminent Scientist Award, Distinguished Scientist Award, Fellow of Indian Society of Overseas Research, Young Scientist Award from national and state government as well as private organizations. He published 100 more research publications in various reputed journals, presented 24 papers in conferences, seminars, and symposia. He wrote 124 articles and 9 books and book chapters, 4 book chapters, 8 booklets, and 18 pamphlets. He has membership and fellowship in different learned societies. He has the membership and fellowships in 12 different learned societies. He guides PG students, participants in live programs in TVs and radio. With this brief introduction of today's speaker, I cordially and fervently welcome you, sir, on behalf of all the participants of 9 NRCs. Thank you and thank you very much. Over to you, ma'am. Thank you, Rajshekhar, sir. Thank you so much, sir. We have a small technical issue. I request all other NRCs to please cooperate with us.
Hello. Hello. Please respond. Are they audible, ma'am? Ma'am, Chaitanya ma'am, are you ready? Your screen is shared. Yeah, your screen is shared, ma'am. Now it's visible. Screen on. But voice is not audible, ma'am. Screen visible, madam. Okay, ma'am. Voice. Sir, will you sir? Hello. Is it audible? Yes, sir, madam. Voice also coming. Okay, ma'am. Sir, madam. We are sorry for the inconvenience. We'll begin the session now. So we request Dr. Manikunda Srinivas sir to continue the session. Yes, sir. We welcome from Monday of University. So, a good program. And you know, much program. But a long time. Program the botany was 2 cents. Agriculture is completely applied science. So, use and applied science, you can make conversation. So, generally, basics, licenses are basic. So, not agriculture that are purchase from the specific expenses. So, Acharya state so we have different branches. So majorly agriculture is 3 Vistara and any consultation. So also the farmer fields agriculture farmers and any extension consultants rain shader and possible other extension. Teaching. So teaching even diploma graduation, post graduation, teaching. So more specifically, research orientation. India state level agriculture university. Teaching related research. There is no separate research. But on state of Andhra Pradesh particularly, research is a big when compared to teaching. Mega university in the country, teaching a part of research. But complete research is dedicated to the farming community. So that is the advantage of our university. Main problem the agriculture research and importance and agriculture ప్రతి farmer Good evening, sir.
You are not audible. It's going very easy. We did not hear your voice clearly. Sir, you are not audible. Your PPT is visible, but your voice is not clear. Why? Is it clear, ma'am? Is it here? No. You please check the audio, sir, once. Ma'am, maybe ma'am, you full screen mode lo operate cheyandi. PPT move avadam ledu. Full screen mode lo operate cheyandi. Okay. నా షేరింగ్ ఫుల్ స్క్రీన్ పెట్టండి. మీరు విండో వాయిస్ లేదు మేడం. ఇక్కడ కనెక్ట్ ఎక్కువ కనెక్ట్ వస్తుంది. వాయిస్ రెండోకే ప్లేస్ ఉంటాయి ఈ సౌండ్. ఇలా డైరెక్ట్ ఇక్కడ చెప్పిస్తాం బెస్ట్ బెస్ట్. మేడం ఫుల్ వచ్చిందా మేడం అప్పుడు? Okay, clear now. Now it is clear. Okay, Yeah, sir. it is in second slide, sir. Yes, sir. Yeah, it's visible Yeah. now. Now it is audible. Yes, sir. Okay, sir. వినిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. బాగా అనిపిస్తుంది. Yes, sir. సో మనకి యాక్చువల్గా ఏంటంటే సార్, అగ్రికల్చర్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది. కొత్త దాని ఏం లేదు అగ్రికల్చర్లో. బట్ స్పెసిఫిక్ ఏంటంటే మోర్ స్పెసిఫిక్గా అగ్రికల్చర్లో మోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు ఏ రైతులను తీసుకోండి, ప్యాడీ పండించడం చాలా ఈజీ అంటారు. పండించడం ఈజీ, గెటింగ్ ప్రాఫిట్స్ ఈజీ డిఫికల్ట్. సో ప్రజెంట్ మనకున్న ఇష్యూ కూడా అదే. ఎందుకంటే మనకి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ని ప్రీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్, పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ 3 పార్ట్ల కింద తీసుకోవచ్చు. సో ప్రీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అప్పుడు ఏంటి, మనకు ఫుడ్ అనేది క్రైసిస్గా ఉంది, ఆహారం దొరక్క మనం చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళం. ఆ టైంలోనే గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనేది మనకు స్టార్ట్ అయ్యింది. వన్స్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ కానీ, హైబ్రిడ్స్ కానీ, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ, యూసేజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ కానీ, ఇవన్నీ పెరిగిన తర్వాత ఏమైందంటే, సో మనము సెల్ఫ్ సఫిషియన్సీ అవడంతో పాటు వీఆర్ ఇన్ ఎ పొజిషన్ టు ఎక్స్పోర్ట్ టు ది అదర్ కంట్రీస్. సో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ ఈజ్ ఒక బెంచ్ మార్క్, మన కంట్రీని ఎహెడ్ తీసుకెళ్ళడానికి చాలా ఉపయోగపడింది. బట్ పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే, బికాజ్ ఆఫ్ ఫార్మర్కి ఏంటి, ఈల్డింగ్ ఎక్కువ రావాలి, మంచి వెరైటీ వచ్చింది కాబట్టి ఎక్కువ ఫెర్టిలైజర్ వాడేస్తే బెటర్, లేదంటే ఎక్కువ పేడ్ వాడేస్తే పురుగు చచ్చిపోతుంది, లేదా తెగులు తగ్గిపోతుంది అనే ఉద్దేశంతో డంపింగ్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ ఎర్త్. సో పర్టికులర్గా కల్టివేటెడ్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడైతే మనం లాట్ ఆఫ్ కెమికల్స్ డంపింగ్ చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా సాయిల్ హెల్త్ అనేది కంప్లీట్గా డిటీరియేట్ అయిపోయి, ఈవెన్ మనం ఫెర్టిలైజర్ వేస్తే తప్ప రెస్పాండ్ కానీ, క్రాప్ రెస్పాండ్ కానీ పొజిషన్కి రైట్ నో మనం ఉన్నాం పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత. సో దెన్ ఇక్కడ ఇష్యూస్ ఏం స్టార్ట్ అయినాయి అంటే, హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది. ఒకప్పుడు హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేది
గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లో కానీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లో కానీ హెల్త్ అనేది పెద్ద మేజర్ ఇష్యూ కాదు. ఏదో డిసీజెస్ అయ్యే ఉండి పర్టికులర్ గా మనకి డిసీజ్ కంట్రోల్ కి అవకాశం లేని ఏవైతే క్యాన్సర్ కానీ సమ్ అదర్ డిసీజెస్ ఉంది. బట్ ప్రస్తుతం ఉన్న కండిషన్ ఏంటంటే పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత హెల్తీ ఫుడ్ దొరకకపోవడం ఒకటి, హెల్తీ అట్మాస్ఫియర్ లేకపోవడం, పర్టికులర్ గా అంటే మనం పీల్చే గాలితో పాటు మనం తినే తిండి తాగే వాటర్ అంతా కూడా పొల్యూట్ అయిపోవడం తోటి పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లో అంతా హెల్త్ కాన్షియస్ అనేది సాయిల్ హెల్త్ పర్టికులర్ గా హ్యూమన్ హెల్త్ అండ్ సాయిల్ హెల్త్ కాన్షియస్ అనేది పెరగడం జరిగింది. సో దీంతో ఏంటి ఫార్మర్ కల్టివేషన్ తెలుసు, అతన్ని ఇండిపెండెంట్ గా ఫెర్టిలైజర్ కానీ పెస్టిసైడ్ వాడడం అనేది ఉంటుంది. దాన్ని తగ్గించడానికి మార్గాలు ఏంటన్న దిశగానే పరిశోధన అనేది సాగడం మొదలైంది. అంటే ఫార్మర్ కి ఇన్కమ్ పరంగా లో కాస్ట్ లో తక్కువ పెట్టుబడితోటి ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చే మార్గాలు ఏం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి అన్నది మెయిన్ రీసెర్చ్ అనేది ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంట్లో భాగంగానే పర్టికులర్ గా మా రీజనల్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ మారిటేరు, ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ యాజ్ ఏ రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. గోదావరి డెల్టా అనేది రైస్ బౌల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ ఆర్ఏఎస్ మారిటేరు యాజ్ ఏ టెంపుల్ ఆఫ్ రైస్ క్రాప్ పర్టికులర్ గా. సో దాంట్లో ఏంటి యూజువల్గా ఏంటంటే ఒక వెరైటీ వై పర్టికులర్ గా మారిటేరు, ఎందుకు రైస్ మారిటేరులో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది అంటే, సో మారిటేరుకున్న సిచ్యువేషన్స్ ఏంటైతే ఎక్కడా లేని వాటర్ లాగింగ్ కండిషన్స్ కానీ ఎక్కడా లేని పెస్ట్ అండ్ డిసీజెస్ ఏదైతే పురుగులు తెగుళ్ళు ఎక్కువగా ఆశిస్తాదో ఆ పర్టికులర్ క్లైమేట్ అనేది, అంటే పర్టికులర్ గా పెస్ట్ డిసీజ్ కావాల్సిన మైక్రో క్లైమేట్ అనేది పర్టికులర్ గా ఆ మారిటేరు సిచ్యువేషన్ లో ఉండటం అనేది పెద్ద ఎసెట్. సో అందుకనే మారిటేరు నుంచి రిలీజ్ అయిన వెరైటీ కానీ మారిటేరు నుంచి రిలీజ్ అయిన టెక్నాలజీ కానీ ఆల్ ఓవర్ ఏపీతో పాటు ఇండియా అండ్ అబ్రాడ్ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి కూడా ఆ లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అట్లానే పర్టికులర్ ఇఫ్ యూ సీ దీని అనంతపూర్ రీజన్ తీసుకోండి, డ్రై ల్యాండ్, ఇట్స్ ఎ ప్యూర్ డ్రై ల్యాండ్ ట్రాక్. ఆ డ్రై ల్యాండ్ లో ఏదైతే పరిశోధనలు ఏదైతే టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో ఇట్ విల్ బి అప్లికబుల్ టు ఆల్ డ్రై ల్యాండ్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ ఇండియా ఆల్సో. అట్లాగా లొకేషన్ స్పెసిఫిక్ అనేది, సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఎసెట్ ఫర్ అవర్ యూనివర్సిటీ. ఆచార్య ఎన్జీ రంగా విశ్వవిద్యాలయానికి మెయిన్ పరిశోధన అనేది మేజర్ ఎసెట్. సో దీని బేసిస్ మీద వెరైటీస్ ఎవాల్యుయేషన్ కానీ డెవలప్మెంట్ అనేది చేయడం జరిగింది. పర్టికులర్ గా హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ఇవ్వడంతో పాటు అంటే ఫార్మరు లాస్ కాకుండా లో కాస్ట్ ఇన్పుట్ తోటి ఎట్లాగా హై ఈల్డింగ్ తీసుకురావడం అనేది టార్గెట్ వెళ్ళడంతో పాటు పర్టికులర్ గా డిఫరెంట్ ఏరియాస్, ఇప్పుడు చెప్పాను కదా పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత సాయిల్ హెల్త్ డిటీరియేట్ అయిపోయింది అండ్ హ్యూమన్ హెల్త్ డిటీరియేట్ అయ్యింది, ఈవెన్ లైఫ్ స్టాక్ హెల్త్ కూడా చాలా డిటీరియేట్ అయ్యింది. సో ఈ మూడింటిని ఈ అబౌవ్ దట్ పర్టికులర్ గా అట్మాస్ఫియర్ అంటే వాతావరణ కాలుష్యం అనేది విపరీతంగా దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ పోస్ట్ గ్రీవల్యూషన్ తర్వాత అంతా బ్యాక్ టు ది 5 decades అంటే ఒక 50 సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి మన సాయిల్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, మన ఆరోగ్యాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, మన లైఫ్ స్టైల్ అంటే లివింగ్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ అదర్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఎట్లా ఉన్నాయన్న దాని మీద ఫోకస్ చేస్తూ ప్రజెంట్ రీసెర్చ్ అంతా దాని మీద ఫోకస్ చేస్తూ వెళ్తుంది. ఆ ఓరియంటేషన్లోనే మనకి ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానీ లేదంటే ప్రకృతి వ్యవసాయాలు కానీ అదేవిధంగా సస్టైనబుల్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ మీద అంటే మనకున్న ఏదైతే న్యాచురల్ రిసోర్స్ ఉన్నాయో వాటిని కన్జర్వ్ చేసుకుంటూ వాటిని పాడు చేయకుండా ఈల్డింగ్ ఎట్లా పెంచాలన్న దాని మీద ఎక్కువ పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి. వాటిలో భాగంగా పర్టికులర్గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చూసుకుంటే బేస్డ్ అంది మనకున్న సాయిల్ కండిషన్ బట్టి కానీ మనకు పండించే పంటల విధానాన్ని బట్టి మనకు కురిసే వర్షాన్ని బట్టి యూజువల్గా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్టికులర్గా ఆఫ్టర్ బైఫర్కేషన్ అయిందంటే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని 6 మండలాల కింద డివైడ్ చేశారు. అంటే వ్యవసాయ మండలాల కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. పర్టికులర్గా నార్త్ కోస్టల్ జోన్ అంటే శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం ఒక టైప్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఉంటాయి అండ్ రెయిన్ఫాల్ 1000 to 1100 mm ఉంటుంది. అదేవిధంగా అక్కడ పర్టికులర్గా ప్యాడీ కానీ మెస్టా కానీ గ్రౌండ్ నట్ కానీ ఇవన్నీ మేజర్ క్రాప్స్ అంటే ఆయిల్స్ కానీ మిల్లెట్స్ కానీ పల్సెస్ కానీ ఏరియా ఉండే ట్రాక్ కాబట్టి దాన్ని నార్త్ కోస్టల్ జోన్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే వాతావరణ పరిస్థితులు అదేవిధంగా నేల పరిస్థితులను బట్టి పర్టికులర్గా ఈ జోన్స్ అనేది అంటే వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాన్ని డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ప్రజెంట్ గోదావరి జోన్ ఉందనుకోండి, పర్టికులర్గా ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరి ఇప్పుడు 5 జిల్లాలండి. సో ఈ క్లైమేట్ లో ఏ క్రాప్స్ బాగుంటుంది, ఏ క్రాపింగ్ సిస్టమ్ అయితే బాగుంటుంది, ఏ ఫార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ అయితే బాగుంటుంది అన్న దాని మీద పరిశోధన చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే కృష్ణా జోన్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ కృష్ణా, గుంటూరు అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ప్రకాశం. అదే సదరన్ జోన్ తీసుకుంటే చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు. స్కేర్స్ రెయిన్ఫాల్ జోన్ చూసుకుంటే కర్నూలు, అనంతపూర్. అదేవిధంగా హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ ట్రైబల్ జోన్ ఇది స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హై ఆల్టిట్యూడ్ ట్రైబల్ జోన్లో రెయిన్ఫాల్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ కంటిన్యూస్గా వాటర్ సోర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది కానీ క్రాప్కి అవైలబిలిటీ సిచ్యువేషన్లో ఉండదు. కాబట్టి పర్టికులర్గా ఏజెన్సీ రీజన్ ఏదైతే ఉందో హై ఆల్టిట్యూడ్ ట్రైబల్ రీజన్ పర్టికులర్గా హ్యాడ్ అంటే
గిరిజన ప్రాంతాలైన శ్రీకాకుళం కానీ, విజయనగరం కానీ, విశాఖపట్నం కానీ, పార్ట్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ గోదావరి కూడా ఈ దాని కింద రావడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ వ్యవసాయ ఆధారణ మండలాలను బట్టి ఏ పరిశోధన చేస్తే బాగుంటుంది, రైతులు ఏ క్రాప్స్ వేస్తే బాగుంటుంది, ఏ క్రాప్స్ వేస్తే రైతులకి ఇన్కమ్, అంటే ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అంతా ఏంటి, డబ్లింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్, అంటే 2 అంకెల నికర ఆదాయాన్ని తీసుకురాలి. నికర ఆదాయం అంటే ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ గానే మాట్లాడుతున్నాం. ఒకప్పుడు ఏంటి, దిగుబడి ఓరియంటెడ్ గా మాట్లాడేవాళ్ళు. గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అప్పుడు ఏంటి, దిగుబడి ఎంత పెరిగింది, 2 టన్నులు పెరిగిందా, 3 టన్నులు పెరిగిందా, 4 టన్నులు పెరిగిందా అని ఉండేది. బట్ ప్రస్తుతం ఏంటి, నికర ఆదాయం అంటే రైతుకి 10,000 మిగిలిందా, 20,000 మిగిలిందా, 50,000 మిగిలిందా, అంటే అన్ని ఖర్చులు పోగా అతనికి ఎంత మిగిలింది అన్న దాని మీద రీసెర్చ్ ట్రెండ్ అనేది నడుస్తూ ఉంది. ఇక మోర్సో మా జోన్ గురించి చూసుకుంటే, గోదావరి జోన్ చూసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ అల్యూవియల్ సాయిల్స్ 33%, శాండీ అల్యూవియల్ 30%, డెల్టాలిక్ అల్యూవియల్ 24%. అంటే సాయిల్ టైప్ లో కూడా క్లాసిఫికేషన్ చూసుకుంటే ఏ సాయిల్స్ అంటే గోదావరి జిల్లాలో పైనుంచి వచ్చిన సిల్ట్ కొట్టుకు రావడం వల్ల అల్యూవియల్ సాయిల్స్ ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయ్యి ఈ గోదావరి బెల్ట్ అనేది మోర్ ప్రామినెంట్ అయితే హెవీ సాయిల్స్, అంటే బాగా బలమైన నేలల కింద తీర్చిదిద్దబడింది. దానికి తోడు గోదావరి రివర్ సోర్స్ ఉండటం వల్ల ఆల్మోస్ట్ 2 క్రాపుల నుంచి 3 క్రాపులు, ఒకప్పుడైతే 3 క్రాపులు తీసిన సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఉండేది. అంటే ఈజీగా వాటర్ కన్జర్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే 3 క్రాప్స్ ఈజీగా తీయగల కెపాసిటీ ఉన్న జోన్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హెవీ సాయిల్స్ లో ఫెర్టిలైజర్ యూసేజ్ పెద్ద వాడవలసిన అవసరం ఉంది. అంటే ఫెర్టిలైజర్ తక్కువ వాడుకుంటూ మనకు కావాల్సిన ఏదైతే దిగుబడి ఉందో ఆ దిగుబడిని ఆశించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రీజన్స్. అదేవిధంగా ఉదాహరణ గోదావరి జోన్ తీసుకుంటే, ఈ గోదావరి జోన్ లో డిఫరెంట్ ఫార్మింగ్ సిచ్యువేషన్. ఇక్కడ క్రాపింగ్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్, ఫార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అంటే ప్రజెంట్ ఫార్మర్ ఏ క్రాప్స్ వేస్తున్నారు, ఎన్ని రకాల క్రాపింగ్ సిస్టమ్స్ ఫాలో అవుతున్నారో ఒక కాన్సెప్ట్ అయితే, ఫార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏ సిచ్యువేషన్ అంటే అతనుకున్న సాయిల్ టైప్ ఏంటి, అతనుకున్న ఇరిగేషన్ సోర్సెస్ ఏంటి, అతనుకున్న ఏ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ అయితే కరెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది అన్న దాన్ని కలిపి ఫార్మింగ్ సిచ్యువేషన్ అంటాం. అట్లాగే ఈ గోదావరి ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి చూసుకుంటే 12 ఫార్మింగ్ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే బోర్ల కింద పండించేవి ఉన్నాయి, అదేవిధంగా వర్షాధారంగా ఆధారపడే ఉన్నాయి, అదేవిధంగా రిజర్వాయర్స్ మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి, పర్టికులర్ గా టెయిల్ అండ్ ఏరియాస్ కూడా, అంటే టెయిల్ అండ్ ఏరియాస్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ కి, అంటే ఈ 12 సిచ్యువేషన్ లో ఏ సిచ్యువేషన్ కి ఏ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ చేస్తే రైతులకి నష్టం లేకుండా ఉంటుంది, లాభదాయకం ఉండాలి అన్న దాని మీద మా పరిశోధన అనేది ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. ఇక మా జోన్ గురించి చూసుకుంటే, మా హెడ్ క్వార్టర్ రీజనల్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ మారేటారు. సో ఈస్ట్ గోదావరిలో ఒక పరిశోధన కేంద్రం, అదే పెద్దాపురం అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఉంది. ఆ పెద్దాపురం అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ లో పర్టికులర్ గా మొక్కజొన్న మీద, చిరుధాన్యాల మీద, అదే విధంగా అపరాల మీద పరిశోధన జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఈస్ట్ గోదావరి అప్లాండ్ బెల్ట్ ఏరియాలో పర్టికులర్ గా మేజిక్ కానీ, అదేవిధంగా మిల్లెట్స్ కానీ, పర్టికులర్ గా పల్సెస్ కానీ ఎక్కువ పండించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పెద్దాపురంలో ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఉయ్యూరు, వెస్ట్ గోదావరిలో ఏలూరు దగ్గర ఉన్న ఉయ్యూరులో పర్టికులర్ గా తేనెటీగలకు సంబంధించిన ఒక స్కీమ్ ఉంది. అంటే స్టేట్ మొత్తంలో ఉన్న ఏకైక స్కీము. ఆ స్కీమ్ అనేది అక్కడ ఆపరేట్ చేయడం జరిగింది. దాంతో పాటు మెయిజ్ మీద పరిశోధన, మెయిజ్ మీద విస్తృతంగా పరిశోధన చేయడానికి గాను అక్కడ పెద్దాపురం. అంటే ప్రతి జిల్లాలో ఆచార్య ఎన్జీ రంగే తరఫున ప్రతి జిల్లాలో ఒక పరిశోధన కేంద్రం ఉంది. అదేవిధంగా విస్తరణ విభాగాలు, ఉదాహరణ చూసుకుంటే ప్రతి జిల్లాకి ఒక విస్తరణ విభాగం. ఏ అయితే టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అయినాయి కానీ, వెరైటీస్ డెవలప్ అయినాయి కానీ, లేదంటే అబ్రాడ్ లో కానీ ఇండియాలో కానీ ఏ అయితే మంచి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ రైతులకి అవకాశం ఉండేలాగా ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అనే వింగ్, ఎక్స్టెన్షన్ వింగ్ అనేది ఉంది. సో ప్రతి జిల్లాకి ఒక విస్తరణ విభాగం అనేది ఆ యూనివర్సిటీ ఆచార్య రైస్ బ్రీడింగ్. ఎందుకంటే ఈ మా రైస్ బ్రీడింగ్ మాటేరు పరిశోధన కేంద్రం కానీ, అదేవిధంగా బాపట్ల పరిశోధన కేంద్రం కానీ, నెల్లూరు కానీ, అదేవిధంగా రాగు కానీ, ఇట్లా మేజర్ రైస్ ప్రెడామినెంట్ రీజన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అక్కడి నుంచి పరిశోధన చేసేలో లాస్ట్ 58-60 ఇయర్స్ లో 129 వరి వంగడాలను అనేది ఏదేరు అంటే సెంట్రల్ విలేజ్ కమిటీ ద్వారా కానీ, లేదా స్టేట్ వెరైటీలు, అంటే సెంట్రల్ విలేజ్ అంటే 2-3 స్టేట్లకి ఆ వెరైటీ వర్తిస్తుంది. అదేవిధంగా స్టేట్కి, అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి, మన ప్రాంతానికి అనుకూలమైన వెరైటీ ఏదో దాన్ని పండించడం కోసం దాని మీద డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. స్పెసిఫిక్ గా చూసుకుంటే 129 రైస్ కల్చర్స్ స్పెసిఫిక్ గా ఇక్కడ నుంచి రావడం జరిగింది. అందులో 97 హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్, అంటే ఒకప్పుడు ఉన్న 15-20 బ్యాగుల నుంచి ఈరోజు 65-70 బ్యాగుల వరకు తీసుకెళ్లగలిగిన కెపాసిటీ ఉన్న హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ అని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ రీసెర్చ్ అంగురు అనేది రైస్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇట్స్ ఎక్సలెన్స్ చూసుకుంటే మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటి హైబ్రిడ్ ని ఈ మార్టేరు పరిశోధనా స్థానం నుంచి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. ఏపీ
కానీ APHR2 అనేది అంటే రైస్ హైబ్రిడ్ అనేది మార్కెట్ రీసెర్చ్ నుంచి రావడం జరిగింది. అదేవిధంగా హై ఈల్డింగ్ రైస్ వెరైటీస్ పర్టికులర్గా రాగోల్ 1 అంటే గుత్తి కృష్ణ కాటకలు అంటాం, అంటే ట్రెడిషనల్ వెరైటీ 1967లో. అవుతుందా మేడం? ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నా మేడం? రీసెర్చ్ స్టేషన్ అక్కడ చూడు. మీ దాంట్లో చూడండి. అంటే ఇక్కడ మనకి 2 ప్రెసెంటేషన్లు ఉన్నట్టుంది సార్. ఒక్క నిమిషం. మనం ఏం ప్రెసెంట్ చేస్తున్నాం సార్? ఓకే. 58 years ప్రెసెంటేషన్ వచ్చిందా మేడం? ఇక్కడ సో అదేవిధంగా పర్టికులర్గా ఐకానిక్ వెరైటీస్ అంటాం, అంటే సాంబ మసూరి, అంటే ఇప్పుడు భారతదేశం మొత్తం తింటున్న వెరైటీ సాంబ మసూరి BPD అంటాం కదా. ఆ సాంబ మసూరి రకం కానీ స్వర్ణ మార్కెట్ నుంచి రిలీజ్ అయిన స్వర్ణ 7029 అంటాం స్వర్ణ. అదేవిధంగా అంటే రైతుల పాలెట్ స్వర్ణ కింద అనమాట ఇది. అదేవిధంగా MTU 1010 కాటన్ దొర సొన్నాలు ఈ ప్రాంతంలో రిలీజ్ అయింది కాబట్టి కాటన్ దొరని అభిమానంతో కాటన్ దొర సొన్నాలని పెట్టడం జరిగింది. ఓర్ డెవలప్డ్ బై ది యూనివర్సిటీ విచ్ ఈస్ వెరీ పాపులర్, అంటే అన్ని కుటుంబాల్లోని అక్రాస్ ది కంట్రీలోని కన్జ్యూమ్ చేస్తున్న ఏకైక గుడ్ ఎక్సలెంట్. పర్టికులర్గా చెప్పడాలంటే కుకింగ్ క్వాలిటీ పరంగా చూసుకున్నా కానీ, అదేవిధంగా మన దాని నుంచి వచ్చే గడ్డి ఏదైతే ఉంటుందో పశువులకి పెట్టుకోవడానికి కానీ అన్ని రకాలుగా ఎక్సలెంట్గా ఉన్న ఈ 3 వెరైటీస్, అంటే ఈ 3 వెరైటీస్తో పాటు MTU 1001 అని మెగా వెరైటీస్ అంటాం. అంటే మన భారతదేశంలో మోర్ దాన్ 10 lakh హెక్టర్స్ కంటే ఎక్కువ ఏదైతే కల్టివేషన్ ఉందో ఆ వెరైటీని మెగా వెరైటీస్ అంటాం. ఆ మెగా వెరైటీస్ గ్రూప్లో పర్టికులర్గా మా అంగురు వెరైటీస్ ఉంటాం అనేది చాలా హర్షణీయం. పర్టికులర్గా ఇవి చూసుకుంటే పర్టికులర్గా 29 రైస్ వెరైటీస్ లాస్ట్ 6 ఇయర్స్లో 29 రైస్ వెరైటీస్ రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. అందులో 12 వెరైటీస్ నేషనల్ లెవెల్, అంటే ఈ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన 12 వెరైటీస్ నేషనల్ లెవెల్లో, అంటే డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో కూడా పర్ఫార్మెన్స్ బాగున్న దానికి వెరైటీల కింద రావడం జరిగింది. ఇక పర్టికులర్గా చూసుకున్నట్లయితే రైస్ బ్రీడింగ్లో ఫస్ట్ BPH అంటే దోమను తట్టుకునే మొట్టమొదటి వెరైటీని రిలీజ్ చేసింది కూడా ఈ మారిటేరే. అదేవిధంగా ఇందాక చెప్పుకున్నట్టుగా హైబ్రిడ్స్ APHR1 కానీ APHR2 కానీ ఫస్ట్ హైబ్రిడ్స్ ఇన్ ది కంట్రీ రిలీజ్ చేసింది కూడా ఈ పల్లెటూరు కుగ్రామైన మారిటేర్ పరిశోధన కేంద్రం నుంచే. సో ఇక కాంట్రిబ్యూషన్ టు రైస్ వెరైటీస్ నేషనల్ లెవెల్ ఫుడ్ బాస్కెట్లో చూసుకుంటే 129 రైస్ వెరైటీస్ రిలీజ్ అయితే 14 మిలియన్ హెక్టేర్లలో అక్కడే సేవ్ అవుతుంది. స్టాప్ షేరింగ్ చేస్తుంటే మార్చిన తర్వాత మళ్ళీ క్లిక్ చేయాలి. ఇది ఒక్కటే షేర్ అవుతుంది ఇక్కడ. సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వస్తుందా? ఒక నిమిషం, స్లైడ్లో ఉన్నారు సార్. ఇదే స్లైడ్ సో ఈ వెరైటీ ఉన్నా మేడం, ఏనా మూవ్ అవుతుందా మేడం? ఇదండి అది చూడదు మేడం, ఎలా ఉంచుంటాం. మూవ్ అవుతుందా మేడం? సో 129 రైస్ వెరైటీస్ లో కూడా అంటే 14 మిలియన్ హెక్టార్స్
ఏరియా అనేది ఈ అంగురు రైస్ వెరైటీస్ వల్ల స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరిగింది పర్టికులర్గా. ఇంకా మోర్సో తీసుకుంటే ఏదైతే యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంటల్ గెయిన్ ఏదైతే ఉందో అంటే 2,967 కోట్లు ఏదైతే ఉందో అందులో ఇట్ విల్ జనరేటింగ్ 62,317 crores రిటర్న్ యాన్యువల్లీ. అంటే మన ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ జీబీఏలో చూసుకుంటే 2.22% కాంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ ది అంగురు వెరైటీస్ స్పెసిఫిక్గా రైస్ వెరైటీస్కి. అదేవిధంగా ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా వెరైటీలు సెంట్రల్ వెరైటీలు రిలీజ్ అంటాం. అంటే వివిధ రాష్ట్రాల అంటే ఛత్తీస్గఢ్లో 4 వెరైటీలు మన ప్రామినెంట్గా ఉంది. అంటే అక్కడ 85% ఏరియా ఈజ్ రూలింగ్ బై అవర్ అంగురు వెరైటీస్. అంటే మన స్టేట్ వెరైటీస్ అక్కడ రూల్ చేస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రలో 4 వెరైటీలు ఉన్నాయి. ఒరిస్సాలో చూసుకుంటే తమిళనాడులో 2 వెరైటీలు, వెస్ట్ బెంగాల్లో అయితే 10 వెరైటీలు ఉన్నాయి. అట్లా కర్ణాటక, ఉత్తరాఖండ్, మధ్యప్రదేశ్ అంటే ఆల్ టుగెదర్ చూసుకుంటే మన వెరైటీ ఏదైతే ఉందో ఈ అంగురు నుంచి రిలీజ్ అయిన వెరైటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్రాస్ ది కంట్రీలో మనకి వైడ్ స్ప్రెడ్ అనేది జరగడం జరిగింది. కల్టివేబుల్ ఏరియా కూడా ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ 50% ఏరియా మనకి చూసుకోవచ్చు. ఇంకా అంగురు రైస్ వెరైటీస్ ఇండియా లెవెల్లో చూసుకున్నట్లయితే 3.24 million hectares యావరేజ్ యాన్యువల్ కల్టివేషన్ తీసుకోవచ్చు మన వెరైటీస్ నుంచి. అదేవిధంగా యాన్యువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఇండియన్ రైస్ ఎకానమీ చూసుకుంటే 13,705 కోట్లు మన రైస్ వెరైటీస్ నుంచి స్పెసిఫిక్గా ఉంది. ఇంకా పర్టికులర్గా చూసుకున్నట్లయితే 2.79 million hectares యావరేజ్ యాన్యువల్ కల్టివేషన్ ఏరియాలో మనకి ఆల్మోస్ట్ అంటే 3.24లో 2.79 million hectares యావరేజ్ కల్టివేషన్ ఏరియా ఉంది. ఇంకా పర్టికులర్గా యాన్యువల్ అడిషనల్ ఇన్కమ్ చూసుకున్నట్లయితే 587.5 crores. అంటే టోటల్ ఉన్న 652లో 587 crores అనేది త్రూ రైస్ నుంచి రావడం జరిగింది. మోర్సో పర్టికులర్ చెప్పాలంటే స్వర్ణ వెరైటీ కానీ 1001 కానీ NLR 3,449 కాంట్రిబ్యూట్ ఆల్మోస్ట్ 2.33, 2.89, 1.54 టు నేషనల్ రైస్ రెవెన్యూకి ఈ వెరైటీస్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది పర్టికులర్గా. ఇక ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటేషన్ చూసుకుంటే నాన్ బాస్మతి రైస్ వెరైటీస్ కింద 33% టోటల్ ఏరియా మన స్టేట్ వెరైటీస్ అనేది రూలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. పర్టికులర్గా 8,073 crores అనేది ఎక్స్పోర్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ త్రూ అవర్ రైస్ వెరైటీస్ పర్టికులర్ స్టేట్ వెరైటీస్ వల్ల రావడం జరుగుతుంది మన కంట్రీకి. ఇక ఏపీలో చూసుకున్నట్లయితే పర్టికులర్గా చూసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ స్టాటిస్టిక్స్. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే ఏదైనా కంట్రీలో కానీ స్టేట్లో కానీ ఈ మాటేరు పరిశోధనా కేంద్రం నుంచి కానీ లేదంటే అదర్ బాపట్ల నుంచి కానీ రాఘోల్ నుంచి కానీ ఏదైతే పరిశోధనా కేంద్రాలు ఉన్నాయో త్రూ అంగురు మన స్టేట్ వెరైటీసే ఆల్ ఓవర్ ఏపీలో కానీ కంట్రీలో కానీ రూలింగ్లో ఉన్నాయన్నది ఈ స్టాటిస్టిక్స్ యొక్క ఉద్దేశం. ఇంకా పర్టికులర్గా చూసుకుంటే రైస్ జనరల్గా ఏమనుకుంటాం వాటర్ నీటిలో బతికే మొక్క ఎప్పుడు వాటరే కావాలనుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. యాక్చువల్గా రైస్కి చాలా డైవర్సిటీ ఎకో సిస్టంలో కల్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది. పర్టికులర్గా ఇరిగేటెడ్ కండిషన్స్ అంటే ఇప్పుడు గోదావరి రీజన్లో చూసుకున్నట్టయితే కంప్లీట్ ఇరిగేటెడ్ కండిషన్లో వెళ్తాం. అదేవిధంగా అప్లాంట్ సిట్యువేషన్లో ఉంటుంది, ఈవెన్ హిల్లీ రీజియన్లో కూడా ఉంటుంది, ఈవెన్ సెలైన్ సాయిల్స్లో పండుద్ది అండ్ యాసిడ్ సాయిల్స్లో కూడా పండుద్ది. ఈవెన్ బిలో ది సీ లెవెల్ కుట్టనాడు అనే ప్రాంతం ఉంది, ఆ ప్రాంతంలో అయితే బిలో ది సీ లెవెల్లో కూడా రైస్ కల్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది. పర్టికులర్గా రెయిన్ ఫెడ్ రైస్, పర్టికులర్గా ఖరీఫ్ సీజన్ అంతా కూడా రెయిన్ ఫెడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి రెయిన్ ఫెడ్ లోలాండ్ కింద మెజారిటీ ఏరియా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఈవెన్ సౌత్ ఇండియాలో కూడా మేజర్ ఏరియా రెయిన్ ఫెడ్ కల్టివేషన్ ఉంటుంది. ఈవెన్ డీప్ వాటర్లో కూడా అంటే ఆల్మోస్ట్ 10 అడుగులు 15 అడుగుల లోతులో ఉన్న ఫీల్డ్స్లో కూడా పర్టికులర్గా ఈ ప్యాడీ కల్టివేషన్ అనేది మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం.
వస్తుందా కనిపిస్తుందా వాయిస్ ఓకేనా మరి ఓకే సో అంటే రైస్ అనేది ఇట్ కెన్ కల్టివేట్ అంటే కంప్లీట్ గా జనరల్ అందరికీ ఏంటంటే రైస్ అనేది నీటి మొక్క నీటిలోనే బతుకుతుంది అనుకుంటాం ఈవెన్ నీటి కంటే కూడా నీటి అవసరం ఉన్న మొక్క మాత్రమే ఇది సో కాబట్టి ప్రజెంట్ ట్రెండ్ అంతా ఒకప్పుడు రీసెర్చ్ అంతా ఎట్లా ఉండేది ఎక్కడైతే లో లయింగ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆ లో లయింగ్ ఏరియాస్ లోనే వరి పండించాలన్న కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళేది ఇప్పుడు మనకి వివిధ వాతావరణ పరిస్థితులు అంటే ఒకప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది మాన్సూన్ ప్యాటర్న్ కానీ అదేవిధంగా చూసుకుంటే మనకి రిజర్వాయర్స్ కెపాసిటీస్ కానీ అదే వాటర్ టేబుల్ చూసుకుంటే మొత్తం కంప్లీట్ గా ఎగ్జస్ట్ అయ్యే కండిషన్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో కూడా ప్యాడీ కల్టివేట్ చేయొచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ అండర్ లిమిటెడ్ కండిషన్ ఎక్కడైతే మనం ఎష్యూర్డ్ ఇరిగేషన్ సోర్సెస్ ఉంటాయో అక్కడ మాత్రమే మనం ప్యాడీ కల్టివేట్ చేసుకుంటే కనుక రైతుల లాస్ లాగా ఉంటుంది ఇక మేజర్ గా చూసుకున్నట్లయితే పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అని మాట్లాడుకున్నాం కదా గ్రీన్ రెవల్యూషన్ టు పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ లో ఈల్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా 15 బ్యాగుల నుంచి 40, 50, 60, 70 బ్యాగుల వరకు తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అంటే ఈల్డ్ స్టాగ్నేషన్ అనేది ఏర్పడిపోయింది సో బియాండ్ దట్ ఎనీ వెరైటీ ఇప్పుడు మనకి కెపాసిటీ ఎట్లా అంటే ఒక పర్టికులర్ వెరైటీ 3 టన్నులు 4 టన్నులు మాక్సిమం 5 టన్నులు లేదంటే 6 టన్నుల కంటే ఎక్కువ ఇవ్వలేదు సో వీ రీచ్ దట్ ఈల్డ్ స్టాగ్నేషన్ సో హైయెస్ట్ ఈల్డింగ్ మన ప్యాటర్న్కి వెళ్ళిపోయాం హైయెస్ట్ ఈల్డింగ్ ప్యాటర్న్కి వెళ్ళినప్పుడు దెన్ మనం సాయిల్ హెల్త్ అనేది ప్రయారిటీగా వెళ్ళాలి సో బట్ రీసెంట్ గా ఫార్మర్స్ ఏంటంటే ఇంకా హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ కావాలి ఇంకా మంచి వెరైటీ కావాలంటారు దేనికైనా ఈల్డ్ పొటెన్షియాలిటీ మించి ఏ వెరైటీ ఇవ్వలేదు సో దానికే ఫార్మర్స్ అందరూ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ స్ప్రేస్ వేరే రకాల స్ప్రేస్ లేదంటే గ్రోత్ ప్రమోటర్స్ కానీ రకరకాలు చేయడం జరుగుతుంది ఇట్స్ ఏ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ హెల్త్ డిటీరియర్ అవడంతో పాటు పర్టికులర్ గా పర్యావరణ పొల్యూషన్ అనేది కూడా చాలా ఈ లాస్ట్ 15-20 ఇయర్స్ లో ఇంక్రీజ్ అవడం జరిగింది సో ఇక మోర్సో చూసుకున్నట్లయితే అబయోటిక్ స్ట్రెసెస్ అంటే బయోటిక్ స్ట్రెసెస్ అంటే పర్టికులర్ పెస్ట్ అండ్ డిసీజెస్ సో పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ ప్యాటర్న్ కూడా లాస్ట్ 15-20 ఇయర్స్ లో చాలా చేంజ్ అయ్యింది అదేవిధంగా అబయోటిక్ స్ట్రెసెస్ పర్టికులర్ చూసుకున్నట్లయితే డ్రౌట్ కానీ సబ్మర్జెన్స్ కానీ ఫ్లడ్స్ కానీ సెలినిటీ కానీ లేదంటే మైక్రోన్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ కానీ ఇవన్నీ కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి అంటే ఎక్కడైతే ప్యాడీ కల్టివేటింగ్ ఏరియా ఉందో లేదంటే ఇంటెన్సివ్ క్రాపింగ్ ఉందో సో అటువంటి ప్లేస్ లో ఈ అబయోటిక్ స్ట్రెసెస్ అనేది బాగా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం మనం లాస్ట్ 20-25 ఇయర్స్ లో బాగా చూస్తున్నాం దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సార్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ సో ఇంకా కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ చూసుకున్నట్లయితే 1990లో 10,000 అయ్యి ఖర్చు వరికి ఒక హెక్టార్ కి ఇప్పుడు 50 నుంచి ఈవెన్ ₹1,00,000 కూడా ఫార్మర్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు బట్ దాని నుంచి వచ్చి ప్రాఫిట్ 5,000 to 10,000 కంటే ఎక్కువ ఉండలేదు సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకుంటూ అండ్ పర్టికులర్ పెస్ట్ కానీ డిసీజ్ సినారియో 1965లో చూస్తే పర్టికులర్ గా 3 పెస్ట్లే ఉండేవి సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడం ఈజీ అయ్యేది సో ఎప్పుడైతే హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ఉపయోగించడం జరిగిందో అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ విచక్షణ రహితంగా పురుగు మందులు వాడటం ఎప్పుడైతే మొదలెట్టామో సో పెస్ట్ సినారియో కూడా మారిపోయింది అంటే ఈ ప్రజెంట్ 2005లో చూసుకుంటే 14 రకాల పురుగులు పర్టికులర్ గా పురుగులు అనేది పెరగడం జరిగింది అంటే 3 నుంచి కాస్త 14 అంటే ఎట్లా ఈల్డ్ పెరుగుతుందో దాంతో పాటు పొల్యూషన్ పెరుగుతుందో దాంతో పాటే పెస్ట్ డిసీజ్ డైనమిక్స్ అనేది కూడా మారిపోతుంది అంటే కాంప్లెక్సిటీ ఎక్కువ పెరిగిపోవడం వల్ల మనకి రైతుకు అనేది నికర ఆదాయం లేకపోయింది ఇంకోటి పర్టికులర్ గా ఇందాక మాట్లాడుకుంటే వెదర్ అబ్నార్మాలిటీస్ అంటే ఇప్పుడు కోస్టల్ రీజన్ ఉందనుకోండి హెవీ ఫ్లడ్స్ కానీ సైక్లోన్స్ కానీ ఒకప్పుడు ఒక 10 days చూస్తే every 3 days ఆర్ every 5 days మేజర్ స్ట్రెస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది పర్టికులర్ గా ఈ ఫ్లడ్స్ కానీ ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అయితే విపరీతంగా రావడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే డ్రౌట్ సిచ్యువేషన్ మండలాలు చూసుకున్నట్టే ఒకప్పటికి ఇప్పటికీ కూడా డ్రౌట్ మండలాలు ఈవెన్ ఇరిగేటెడ్ సోర్స్ ఉన్న ప్లేసుల్లో కూడా డ్రౌట్ సిచ్యువేషన్ అనేది పరిస్థితులు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇవన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం సాయిల్ హెల్త్ అనేది మేజర్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఉదాహరణ తీసుకున్నాం సాయిల్ హెల్త్ అది చెప్పాను కదా పోస్ట్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ తర్వాత 1950లో ఓన్లీ నత్రజని మాత్రమే డెఫిషియన్సీగా ఉండేది బట్ నౌ 2000 ప్లస్ చూసుకుంటే నత్రజని భాస్వరం పొటాషియంతో పాటు మైక్రోన్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్సీ అనేది కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయింది సో దట్ ఇండికేట్స్ ఎప్పుడైతే సాయిల్లో అన్ని రకాల పోషకాలు ఉంటాయో అప్పుడే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హెల్దీ సాయిల్ అంటాం అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఏంటంటే ఆర్గానిక్ కార్బన్ కంటెంట్ కూడా సఫిషియెంట్ గా ఉంది ఆర్గానిక్ కార్బన్ కంటెంట్ ఎందుకు కావాలి సాయిల్ ఉండే మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీకి ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఇట్ ఈస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ సో ఎప్పుడైతే ఆర్గానిక్ కార్బన్ కంటెంట్ ని మనం తగ్గించుకుంటూ ఈ కెమికల్ ఫెర్టిలైజేషన్ వరకు వెళ్ళినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మైక్రోన్యూట్రియంట్ డెఫిషియన్స్ అనేది కంటిన్యూస్ గా పెరగడంతో పాటు ఈల్డ్ అనేది ఒకప్పుడు స్టాగ్నేటెడ్ అయిన ఈల్డ్ కూడా డౌన్ ట్రెండ్ రావడం జరిగింది అంటే 60-70 బ్యాగులు ఉన్నది
ఒక వెరైటీని పర్టికులర్ తీసుకుంటే 60-70 బ్యాగులు వచ్చే వెరైటీ ఈ రోజు 40 బ్యాగులకి 35 బ్యాగులు డిస్ట్రిక్ట్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అంటే ఇవన్నీ కూడా సాయిల్ హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల జరిగే సిచ్యువేషన్స్. అండ్ మోర్ సో ఇంకొకటి ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ. ఎప్పుడు అడ్వాన్సెస్కి వెళ్తా ఉంటామో అడ్వాన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా పర్టికులర్గా మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అరైజ్ అవుతాయి. ఏదైనా చూడండి, ఇప్పుడు మొబైల్ ఇట్స్ ఈజీ టు కమ్యూనికేట్ ఎవ్రీబడి. అంటే ఎవరు ఇమీడియట్ గా కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలనుకున్న ఏకైక వజ్రాయుధం. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం, దాన్ని ఇంటర్నెట్ యాడెడ్. సో వీఆర్ ఎడిక్టింగ్ టు మొబైల్. సో మొబైల్కి ఎడిక్ట్ అయితే ఏమవుతుంది, అసలు యూజెస్ కంటే మనకు వచ్చి అదర్ యావిగేషన్స్, స్పాండిలైటిస్. ప్రతి 100 పీపుల్లో 95% స్పాండిలైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఏదైనా నెక్ ఆర్ షోల్డర్ ఆర్ ఎల్బో ఏదో ఒకటి కంప్లీట్ గా బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మొబైల్. సో అట్లాగే టెక్నాలజీని కరెక్ట్ గా వాడుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకున్న టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రిషియన్ గా వాడుకోవాలి. ఎక్కడ అవసరం అంతవరకు వాడు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మిషన్ హార్వెస్టింగ్ వచ్చింది అంటే కూలీలు కొరత అయిపోయింది, ఇప్పుడు కూలి పని చేసే వాళ్ళు తగ్గిపోయారు, దాని లేబర్ అనేది స్కేర్సిటీ అయింది, దాని మెకనైజేషన్ ఇంట్రొడక్షన్ జరిగినప్పుడు ఎక్కడైతే లేబర్ స్కేర్సిటీ ఉంటుందో అక్కడ మెకనైజేషన్ వెళ్ళి దాన్ని ప్రోగ్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ లో కంప్లీట్ గా లేబర్ లేకపోవడం వల్ల కంప్లీట్ మిషన్ మీద ఆధారపడడం వల్ల ఏమైంది, కోసిన గడ్డల్లా ఫీల్డ్ లోనే ఉంటుంది. దెన్ అది సరిగా కొలవకపోవడం వల్ల మైక్రోన్యూట్రియన్ డెఫిషియన్సీస్, పర్టికులర్ గా జింక్ కానీ బొరాన్ కానీ ఐరన్ కానీ డెఫిషియన్సీస్ సాయిల్ అరైజ్ అవుతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, రైతులు హంటింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఇట్స్ ఎ బర్నింగ్ ప్రదేశ్. ఇప్పుడు పంజాబ్ హర్యానా ఇవన్నీ మేజర్ పొల్యూషన్, ఇప్పుడు ఢిల్లీ మేజర్ పొల్యూషన్ ఉండడానికి కారణం పంజాబ్ హర్యానాలో ఈ ఏదైతే బర్నింగ్ ఉందో, బర్నింగ్ అనేది మేజర్ ఇష్యూ అందరికీ తెలిసింది. సో దీనికి అదర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏంటి, మా పరిశోధనలో అదే మెయిన్ భాగం. ఇప్పుడు ఏదైతే ఒక టెక్నాలజీ ఉందో ఆ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు వాడాలి, ఆ టెక్నాలజీ వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఫ్యూచర్ లో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని ఓరియంట్ చేస్తూ పరిశోధన అనేది సాగించడం అనేది మెయిన్ ఉద్దేశం. సో ఆ ఓరియంటేషన్ లో బర్నింగ్ స్టాప్ చేసుకుని డీకంపోజర్ యూసేజ్ అనేది పెరగడం జరిగింది. సో డీకంపోజర్ యూసేజ్ పెరగడం వల్ల ఇది కుళ్ళి భూమిలోనే ఉండడం వల్ల మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవడం, అదేవిధంగా సాయిల్ హెల్త్ రిస్టోర్ చేయగలిగిన అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్లాగా డీకంపోజర్స్ ని వాడుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ చెప్పాను కదా, ఇట్ ఈస్ ది లైవ్ ఫుడ్. మనకి ఎట్లాగా ఫుడ్ ఎలా ఇంపార్టెంటో సాయిల్ ఉండే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిటికీ కూడా సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ ఇస్ ది మేజర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ మెటీరియల్. సో ప్రజెంట్ మనం కంప్లీట్ గా కెమికల్ డంపింగ్ అయిపోవడం వల్ల సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ కంటెంట్ అనేది ఒకప్పుడు సో 4 నుంచి ఈవెన్ 10 వరకు కూడా సాయిల్ ఆర్గానిక్ కార్బన్ కంటెంట్ ఉంది. నౌ ఇట్ ఈస్ 0.5 ఈవెన్ 0.2 ఉన్న ప్లేసెస్ కూడా మనం వీ కెన్ సీ ఇన్ ది కంట్రీ, ఈవెన్ అవర్ ఏపీ ఆల్సో. అంటే లెస్ దాన్ 0.5 ఆర్గానిక్ కార్బన్ కంటెంట్ ఉన్నాయి కూడా మన సాయిల్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అటు నుంచి ఏం రావు. సో అట్లాంటి ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలన్న దాని మీద పరిశోధన చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది వన్ సోర్స్. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వెరీ న్యూ థింగ్, మనకు తెలియదు కాదు. ఒక 50 సంవత్సరాల క్రితం ట్రెడిషనల్ అగ్రికల్చర్, అంటే ఒకప్పుడు ఈ కెమికల్స్ ఏమీ లేనప్పుడు మనం చేసిన వ్యవసాయం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. దానికి న్యూ వర్డింగ్స్, న్యూ టెక్నాలజీస్ అని చెప్తున్నారు కానీ బట్ ఏదైతే ఉందో సాయిల్ హెల్త్ ని హ్యాంపర్ చేయకుండా, మనకున్న న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో మనకున్న వనరుల్ని పాడు చేయకుండా జుడిషియస్ గా, అంటే ఎంతవరకు వాడుకోవాలో అంతవరకు వాడుకోవాలి. వాటర్ కూడా జనరల్గా ఏంటంటే గోదావరి జిల్లాలకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, పైనుంచి వచ్చిన నాసిక్ నుంచి వచ్చిన మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన వాటర్ డంపింగ్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల ఓవర్ఫ్లో అయిపోయి ఫ్లడ్డింగ్ సిచ్యువేషన్. గోదావరి జిల్లాలో ఒకప్పుడు ప్యాడీ క్రాపే కాదు, 50 years బ్యాక్ ఇట్ ఈస్ ఎ మిల్లెట్ బ్రాక్, అంటే అన్ని పంటలు పండించే బెల్ట్. సో ఎప్పుడైతే ఆనకట్ట కట్టామో, ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వచ్చిందో, వాటర్ స్టాగ్నేషన్ అనేది నిలుపుకుని ప్యాడీ పండించడానికి అవకాశం ఉంది. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ కాస్త కంప్లీట్ ప్యాడీ బెల్ట్ కింద అయిపోయింది. సో కంప్లీట్ అంటే మోనోక్రాపింగ్ కల్చర్. ఎప్పుడైతే మోనోక్రాపింగ్ అంటే ఏక పంట విధానానికి వెళ్తామో ఆటోమేటిక్ గా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఎక్కువ అరైజ్ అవుతుంటాయి. అట్లా కాకుండా అందుకనే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా న్యూ వేలో దే ఆర్ థింకింగ్ క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్. ఏ అయితే ప్యాడీకి ఎక్కువ వాటర్ కావాలన్నది ఉంది, ఎక్కువ పెట్టుబడి పెట్టాలి, మెజారిటీ తినేది ఫుడ్ కూడా, ఈవెన్ ఫుడ్ కన్జంప్షన్ కూడా, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూడండి, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కూడా ఇది వరకు 3 పూట్ల అన్నం తినేవారు. సో ఎప్పుడైతే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అయిందో అన్నం మర్చిపోయి బ్రేక్ఫాస్ట్ 2 లంచ్లు వచ్చింది, లంచ్ డిన్నర్ వచ్చింది. నౌ ఆఫ్టర్ రియలైజింగ్ హెల్త్ కాన్షియస్ రావడం కోసం ఈవెన్ ఈవినింగ్ మీల్ ఆల్సో స్కిప్పింగ్, టిఫిన్ కో అదర్ వేస్ తో వెళ్తున్నారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, సో వీఆర్ రెడ్యూసింగ్ ది కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ప్యాడీ. సో ఎప్పుడైతే మన కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్ అనేది తగ్గిందో దెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ నీడెడ్ టు గ్రో. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూసుకుంటే మనకున్న నిల్వలు ఏదైతే ప్యాడీ నిల్వలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇంకొక 15-20 years వరకు మన ప్యాడీ క్రాప్ వేయకపోయినా కానీ మనకి కావాల్సిన మనకి భారతదేశంలో ఉన్న జనాభాకి మనం ఇవ్వగలుగుతాం.
సో ఇట్లాంటి కండిషన్ ఏం చేయాలి, దెన్ ఇట్ ఈస్ నీడెడ్ టు ఇంప్రూవ్ ది సాయిల్ హెల్త్. సో సాయిల్ హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్లయితే వన్స్ సాయిల్ హెల్త్ ఈస్ ఇంప్రూవ్డ్, డెఫినెట్లీ ఇది డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ అవర్ హెల్త్ అండ్ లైఫ్ స్టాక్ హెల్త్ ఆల్సో. లైఫ్ స్టాక్ కూడా చాలా క్రూషియల్. ఇప్పుడు మనం తాగే పాలలో కూడా అంత కలుషితమే, ఎవ్రీబడి నోస్ దట్. మనం తాగే నీళ్ళు కానీ, మనం తాగే పాలు కానీ, మనం పీల్చే గాలి కానీ అన్ని కూడా కలుషితం ఉన్నాయి. దానికి దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది ట్రెండ్ ఈస్ బ్యాక్ టు ది బేసిక్ అగ్రికల్చర్. అంటే పాత పురాతన పద్ధతికి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆల్ ఆఫ్ సడన్ వెళ్ళిపోమంటే ఫార్మర్ డెఫినెట్ గా లాస్ అవుతాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కానీ లేదా ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ కానీ, ఒక రైతు 60 బ్యాగులు వచ్చే రైతుని వెళ్ళి చెయ్యండి అంటే అతను 30 బ్యాగులు కూడా రావు. దెన్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ అంతా కూడా జనరల్ ఫార్మర్స్ అందరూ ఇప్పుడు ఏంటి, టెనెంట్ ఫార్మర్స్, ఓన్ ఫార్మర్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా తగ్గిపోయింది. అంటే సొంత చేసుకునే రైతులు ఒక 10% కూడా లేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో. 90% అంతా టెనెంట్ ఫార్మర్స్ అయిపోయారు. సో టెనెంట్ ఫార్మర్స్ టార్గెట్ ఏంటి, మగతాకి ఇన్ని బ్యాగులో లేదంటే ఎంతో ఇస్తారు. సో దాని ఓరియంటెడ్ ఈల్డ్ రావాలి, ప్రాఫిట్ రావాలి. సో దానికోసం ఈల్డ్ ఎలా పెంచాలన్న దానికోసం విపరీతమైన ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ వాడడం అనేది జరుగుతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇండైరెక్ట్ గా అనేది డ్రాస్టికల్ గా డిటీరియేట్ అవుతుంది. సో ఆ ఓరియంటేషన్ మార్గంలోనే ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రాప్ మేనేజ్మెంట్ అంటే, సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సోర్సెస్. ఏ అయితే మనకు ఆర్గానిక్ సోర్సెస్ ఉన్నాయో, కాంబినేట్ మెన్యూర్ కానీ, వెర్మీ కంపోస్ట్ కానీ, కోళ్ళ పెంట కానీ, లేదంటే పశువుల పెంట కానీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నిటిని ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ అంటే కంజంప్టివ్ గా 50% అదే 60, అంటే ఈల్డ్ పెనాల్టీ తగ్గకుండా ఏ రకంగా మనం రైతుల ముందు తీసుకెళ్తే ఈల్డ్ తగ్గదు, సాయిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ లిటిల్ బిట్ స్లోలీ. సో 50 ఏళ్ళని మనం వెనక్కి తీసుకురావాలంటే ఖచ్చితంగా ఇంకో 100 ఏళ్ళు పడుతుంది. సో అట్లాగా దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసే మార్గాల్లోనే ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది రీసెర్చ్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అయింది. అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్యాషన్. ప్రతి వాళ్ళు ఇళ్ల దగ్గర, ఈవెన్ ఇంట్లో కూడా మొక్కలకి, అదేవిధంగా టెర్రస్ గార్డెనింగ్, ఈవెన్ ఉమెన్ ఆల్సో పార్టిసిపేటింగ్ మోర్ ఇన్ దట్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, టెర్రస్ గార్డెనింగ్ అంతా. సో ఇట్ ఈస్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ టు ఎవ్రీబడి. సో దాంట్లో కల్చరల్ మెథడ్స్ అంటే అనదర్ వే. సో ఒక కల్చరల్ మెథడ్ అంటే మనం ఇంటెన్సివ్ అగ్రికల్చర్ చేస్తున్నప్పుడు కల్చరల్ మెథడ్స్ మార్చడం వల్ల, పర్టికులర్ ఈ ట్రాప్ క్రాప్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఈ ట్రాప్ క్రాప్స్ కానీ, ఇంటర్ క్రాప్స్ కానీ, రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్ కానీ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, పెస్ట్ అండ్ డిసీజెస్ ని ఎక్కువ మనం మందులు వాడవలసిన అవసరం ఉండదు. కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా యూసేజ్ ఆఫ్ కెమికల్స్ అనేది తగ్గడం అనేది అనదర్ సోర్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్. అండ్ బయలాజికల్ అండ్ న్యాచురల్ ఏజెంట్స్. ఎప్పుడైతే మన కెమికల్ యూసేజ్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుందో వాతావరణంలో కానీ, భూమిలో కానీ, ఆటోమేటిక్ గా మనకి బెనిఫిషియల్ ఇన్సెక్ట్స్ అని ఉంటాయి, స్పైడర్స్ కానీ, బెస్ట్ పిచ్చుగా. అక్కడ మొబైల్ లాంచింగ్ ఇన్ కంట్రీ పిచ్చుకలు అనేవి పోయినాయి, అది అందరికీ తెలుసు అవునా. ఆ రేడియేషన్ కి చాలా జీవాలు చనిపోతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ సార్ట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో రివర్స్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి సో దీన్ని రీఇంప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంటుంది. కాబట్టి సో అదర్ వేస్, న్యాచురల్ కానీ, బయాలజికల్ ప్రాసెస్ కానీ ఏమి ఉన్నాయి, ఏం ఎఫెక్టివ్ ఉన్నాయో చూసుకోవాలి. అదేవిధంగా బయో ఫెర్టిలైజర్స్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజర్ వెళ్ళే బదులు, అంటే యూరియా, పొటాష్, సూపర్ వీటికి వెళ్ళే బదులు, కాంప్లెక్స్ వెళ్ళే బదులు, సో ఆల్టర్నేటివ్ సోర్స్ ఆఫ్ సో మెనీ ఆర్ అవైలబుల్. సో దాన్ని ఏ రకంగా ఎఫిషియెంట్ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలన్నదే మనకు మెయిన్ కాన్సెప్ట్. మెకనైజేషన్ చూడండి, ఎక్కడైతే లెబోరియస్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో, లేబర్ కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుందో, లేబర్ దొరకరో, అట్లాంటి చోట ఈవెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ మిషన్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్. అండ్ ఈవెన్ మాన్యువల్ సోయింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా సీడ్ డ్రిల్ వరకు. అంటే టెక్నాలజీ ఓవర్ ది ఇయర్స్ లో స్ప్రెడ్ అవుతూ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. బట్ ది ఫార్మర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ అండ్ సాయిల్ హెల్త్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్. ఎట్లయితే టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవాలని చూసుకుంటున్నారో, సాయిల్ హెల్త్ వెనక్కి తీసుకెళ్లడంలో ఆటోమేటిక్ గా మారుతూ ఉంది. సో దానికి ఏంటి, సో మెనీ పెస్ట్ అంటే ఇప్పుడు పురుగులు కానీ, తెగులు కానీ, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ వచ్చింది, బీటీ ట్రాన్స్జెనిక్ వచ్చింది, జినోమిక్స్ వచ్చినాయి, రెసిస్టెన్స్ డెవలప్మెంట్ అన్ని వచ్చినాయి, స్క్రీనింగ్ టెక్నాలజీస్ బోల్డ్ వచ్చినాయి, ట్రాప్ క్రాప్, ఎకో ఇంజనీరింగ్, సో మెనీ ఆర్ దేర్. సో ఈవెన్ మైక్రోబయాలజిస్ట్ ఇస్ ఎ మేజర్ రోల్ ప్లేయింగ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. బయోటెక్నాలజిస్ట్ ప్లేయింగ్ మేజర్ రోల్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. ఈవెన్ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో త్రూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అగ్రికల్చర్ అనేది కూడా, అంటే ఏ అయితే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయో ఆ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీస్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటి, సో టు ఇంప్రూవ్ ది అండ్ రీస్టోర్ ది సాయిల్ హెల్త్. దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ఆ ఓరియంటేషన్ లో మనం ఏ బెస్ట్ వేస్ ఉన్నాయన్నది మనం చేసుకుంటే వాళ్ళు. ఈవెన్ కాస్ట్ రిడక్షన్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం, ఒకప్పుడంతా దిగుబడే టార్గెట్, నౌ ఇప్పుడు కాస్ట్ రిడక్షన్, ఎంత ఖర్చు తగ్గించుకుంటే దిగుబడి ఎంత పెరుగుతుంది, దానివల్ల ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది అనేది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్. సో దానికి, సో ఒకప్పుడు ఉన్న ఎద్దుల దగ్గర నుంచి పవర్ టిల్లర్ ఈజీ, మ్యాన్ ఆపరేటెడ్, దెన్ పవర్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్, అంటే ఎవ్రీథింగ్. సో మెకనైజేషన్ ఇట్ విల్ గో అనే లాంగ్ వే. కాస్ట్ రిడక్షన్ కింద బయో ఫెర్టిలైజర్స్, ఈవెన్ నౌ దే ఇంట్రడ్యూస్ నానో యూరియా, నానో డిఏపి.
సో ఇవన్నీ కూడా కన్జంప్షన్ ఆఫ్ ఏదైతే మనకు అవసరం లేని కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కెమికల్స్ ని తగ్గించుకోవడానికి, సేవ్ చేసుకోవడానికి మనకు ఇప్పుడు సపోజ్ ఉదాహరణ చూసుకోండి, యూరియా 240 కేజీస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కాస్ట్ 1440 అవుతే 25% ఈ బయో ఫర్టిలైజర్ యూజ్ చేయడం అంటే దట్ ఈస్ 360 రూపీస్ కాస్ట్ అవుతుంది. అంటే 25% మన సేవింగ్ అనేది చేయగలుగుతాం అంటే ఈ బయో ఫర్టిలైజర్ యూసేజ్ వల్ల. అంటే వన్స్ ఒకేసారి 100% యూజ్ చేయకుండా ఓవర్ ది ఇయర్స్ 10%, 25%, 50% అట్లాగా వెన్ మన ఈల్డ్ తగ్గకుండా ఉండేరాక ఏ రకంగా చేసుకోవాలన్నది మెయిన్ ఫోకసింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో ఇవన్నీ మన అగ్రికల్చర్లో ఫోకస్ చేసుకుంటూ అండ్ బ్యాక్ టు ది బేసిక్స్. బ్యాక్ టు ది బేసిక్స్ అంటే ఏంటి? ఒకప్పుడు రైతు అంటే ఏంటి? పాడి పంట ఉంటేనే రైతు. నౌ పాడి రైతు వేరు, పంట రైతు వేరు, క్రాప్ రైతు వేరు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బైఫర్కేటెడ్. ఫిషరీస్ రైతు వేరు, అన్ని వేరు. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ది హై టైం. సో ఇవన్నీ కూడా రీఇంటిగ్రేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఎందుకంటే రైతు అంటేనే ఆ కనీసం అతని దగ్గర పాడి ఉంది, ఆ పాడి నుంచి వచ్చింది ఇంట్లో పాలతో పాటు ఆ పాడి నుంచి వచ్చిన ఏదైతే వ్యర్థాలు ఉంటాయో, పేడ కానీ మూత్రాలు కానీ ఏదైతే ఉంటాయో అవి పొలంలో వేసుకునేవి, అంటే ఫామ్ యార్డ్ మెన్యూ రూపంలో వేసుకునేవారు. సో అప్పుడు మన సాయిల్ హెల్త్ అనేది తగ్గకుండా స్టాగ్నేటెడ్గా మెయింటైన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో అది బైఫర్కేట్ అయిపోయిన తర్వాత బిజినెస్, డైరీ బిజినెస్ చాలా బాగుంటుంది. కానీ వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ కల్టివేటింగ్ ఈవెన్ వాటర్ క్రాప్స్ ఆల్సో. వాటర్ క్రాప్స్ కోసం బయట నుంచి పర్చేజ్ చేసుకుంటారు. చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద డైరీస్కి అవుట్ సోర్సింగ్ డైరీ వాటర్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఫిషరీస్ వాటికి వేసే ఫీడ్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా అవుట్ సోర్సింగ్. ఈవెన్ పౌల్ట్రీ నుంచి కావాల్సిన ఫీడ్, ఈవెన్ ఇప్పుడు ఈరోజు చికెన్ ఒకప్పుడు 65 రోజులు అనేవారు. నవ్ ఇట్ ఈస్ కమ్స్ టు 30-35 డేస్లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు చికెన్. నవ్ 30 days చికెన్. నవ్ వీఆర్ ఆల్ ఈటింగ్ 30-35 days చికెన్ ఓన్లీ. సో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ డెవలప్ అవడంతో పాటు మన దీనికి కావాల్సిన ఏదైతే రిసోర్సెస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా రీఇంటిగ్రేట్ చేయవలసిన అవసరం వచ్చింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈ సమీకృత వ్యవసాయ విధానం అంటాం, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ న్యూ కాన్సెప్ట్, ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఏదైతే ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ ఉందో దాన్నే మరలా ఒకసారి రీఇంటిగ్రేట్ చేసి ఒక సిస్టమేటిక్ వే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డైరీ ఫార్మర్ ఉన్నాడు, ఆ డైరీ ఫార్మర్కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే అతనికి పాడికి కావాల్సిన ఏం పెట్టాలి, దానా తగ్గించుకోవడం ఏ ఖర్చులు ఉంటాయి, దానికి ఓరియంటెడ్గా డైరీ బేస్డ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. అట్లాగే పౌల్ట్రీ బేస్డ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్, ఫిషరీ బేస్డ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్, అట్లాగా డిఫరెంట్ ఫార్మింగ్ సిచ్యువేషన్స్ అనేది అరైవ్ చేయవలసిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. అండ్ సేమ్ వే అండ్ మోర్ ఓవర్ ఫార్మర్ సూటెడ్. ఎందుకు అవసరమైంది? రిలేషన్స్ వచ్చింది. ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఒక ఇల్లే ఉండేది, కాంపోజిట్ ఫ్యామిలీ. సో అందరు కలిపి ఒక ఎకరంలోనో ఒక అర ఎకరంలో పెద్ద ఇల్లు ఉండేది. నా ఇప్పుడు ఏమైంది? వాళ్ళ మనవలో ముందు మనవలో పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కావడంతో ప్రతి ఓళ్ళకి ఇల్లు కావాలి, కూతురికో ఇల్లు కావాలి, కొడుకు ఇల్లు కావాలి, మనవడికి ఇల్లు కావాలి, మనవాళ్ళకి ఇల్లు కావాలి. సో దెర్ ఈస్ ఎ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ల్యాండ్ అనేది తగ్గిపోయింది. అంటే మనకి ప్రీషియస్ ఉండే ల్యాండ్ అంతా సో ఎక్స్పాన్షన్ అనేది పోయి హారిజాంటల్గా మొత్తం ఆక్రమించేసాం ఈ ఇల్లు కట్టుకోవడానికి కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ దేనికైనా. బట్ దెర్ ఈస్ ఓన్లీ స్కోప్ ఫర్ వెర్టికల్ ఫార్మింగ్. అంటే మనకు ఏదైతే 10 ఎకరాలు ఉండి రైతు ఈరోజు 2 ఎకరాలు రైతు అయ్యాడు, మీదంతా రియల్ ఎస్టేట్కి వెళ్ళిపోయాడు. ఆ 2 ఎకరాల్లో వెర్టికల్ ఫార్మింగ్ అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో ఏ రకంగా మనం కల్టివేట్ చేసుకుంటే ఆ 2 ఎకరాల నుంచి హైయెస్ట్ నికర ఆదాయం తీయచ్చు అన్నదే ఈ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ యొక్క మెయిన్ కాన్సెప్ట్. అందుకని డిఫరెంట్ మోడల్స్ అక్రాస్ ది కంట్రీ కూడా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం జరిగింది. సో దీని ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే స్టేబుల్గా స్టడీయింగ్గా ఉంటాం. ముఖ్యంగా ఈ ఉద్దేశం ఏంటంటే న్యూట్రిషనల్ ఆస్పెక్ట్, ఫ్యామిలీ న్యూట్రిషన్ ఒకటి, లైఫ్ స్టాక్ న్యూట్రిషన్ ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్. సో అంటే ఒక రైతు బయటికి వెళ్ళి కూలి పని చేయక్కర్లేకుండా తనకున్న 2 ఎకరాల భూమితో ఏ రకంగా అతను పండించుకుని అమ్ముకోగలుగుతాడు అన్నదే ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ యొక్క కాన్సెప్ట్. సో దాంట్లో ఇది డిఫరెంట్. సో నాట్ ఓన్లీ ఈ 15 కాంపోనెంట్, పాజిబుల్ కాంపోనెంట్స్ 15 కాదు, మోర్ ఓవర్ దానికంటే 50-64 కాంపోనెంట్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఫార్మర్ అనేవాళ్ళు అన్నిటికీ చేయలేడు. ఎందుకంటే ఈ 15-16 కాంపోనెంట్స్ ఫార్మర్ చేయాలంటే ఇట్ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ ఫార్మర్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మాల్ ఫార్మర్ ఉంటే స్మాల్ ఫార్మర్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఉన్నాడు, వెట్లాండ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నాడా, డ్రైలాండ్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నాడా, సెమీ వెట్లాండ్లో ఉన్నాడా, అతనుకున్న సోర్సెస్ ఏంటి అంటే అతనుకున్న సోర్సెస్ ఆధారంగా టైలర్ మేడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ మోడల్స్ అంటాం. అంటే ఒక వ్యక్తికి ఒక రకమైన షర్ట్ ఫిట్ అవుతుంది, అదే షర్ట్ అందరికి ఫిట్ అవుతుంది. సో అట్లాగే ఒక రైతుకు కావాల్సిన ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ మోడల్ ఏదైనా చేయడం అనేది మా స్కీమ్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. సో యూ సెలెక్ట్ ఏ పర్సన్ with his available resources, then we can made it a big IFS model. సో అంటే లాస్ లేకుండా, ఇన్కమ్ ఎక్కువ పెట్టకుండా
అతనుకున్న రిసోర్సెస్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటూ రీసైక్లింగ్ మోడ్లో వెళ్ళేదానికి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ వెరీ వెల్. సో అందరు కూడా ఇప్పుడు చూడండి, చాలా మంది వెకేషన్కి వెళ్తూ ఉంటారు, రిక్రియేషన్స్ అంటాం, ఎక్కువ టూరిజం అంటాం. మన జమ్మూ కాశ్మీర్ లేదంటే ఊటీ కొడైకెనాల్ ఇవన్నీ వెళ్ళేది ఎందుకు? సో ఆహ్లాద కోసం. సో అదే సిచ్యువేషన్ని దే కెన్ రీక్రియేట్, అంటే కొత్తగా మళ్ళా దే కెన్ రీక్రియేట్ దేర్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ఏ బ్యాక్ టు ది బేసిక్స్. ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ యొక్క మోడల్. దిస్ ఈస్ ది మోడల్ వాట్ వీ హ్యావ్ డెవలప్డ్ అట్ మారిటైల్. సో వెట్లాండ్ ఐఎఫ్ఎస్ మోడల్ అంటాం, ఎందుకంటే ప్యాడీ ఎక్కువ కల్టివేట్ ఉన్న ఏరియా అండ్ వాటర్ సోర్స్ ఎక్కువ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి కాబట్టి. అంటే ఇప్పుడు డ్రై ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, అనంతపూర్ కానీ ప్రకాశం కానీ అట్లాంటి డ్రై ల్యాండ్ ఓరియంటెడ్ ఐఎఫ్ఎస్ మోడల్కి వెళ్తాం, అంటే అక్కడ సూట్ అయ్యే ఐఎఫ్ఎస్ మోడల్ ఇవేంటి, వెట్లాండ్ వాటర్ సోర్స్ ఎక్కువ ఉన్న చోట మోడల్ ఇవేంటి. అదేవిధంగా ఉదాహరణకి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం ఉంటే వాళ్ళకి సెమీ ఇరిగేటెడ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి, వాటికి సూటబుల్ అయ్యే మోడల్స్ ఏంటి, ట్రైబల్ ట్రాక్లో అక్కడ సూటబుల్ అయ్యే మోడల్స్ ఏంటి అనేది ఫార్మేట్ చేయడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ మోడల్ ఎట్ ఆర్ఐఆర్ఎస్ మార్కెట్. అండ్ న్యూ ఓరియంటేషన్ ఇన్ రీసెర్చ్. ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు వరకు ట్రెండింగ్ అంతా హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్ ఎట్లా ఫోకస్ చేయాలి, ఎలా వెళ్ళాలి అన్నది. ఇప్పుడంతా బ్యాక్ టు ది బేసిక్స్ అన్నాం కదంటే, ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ఏ రకంగా చేయాలి, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్లో ఏమి చేయాలి, ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ మోడల్స్ రైతుకి లాస్ రాకుండా ఏ రకంగా చేయాలి. అదేవిధంగా క్లైమేట్ స్మార్ట్, ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, ఇప్పుడు విపత్కర పరిస్థితులు, డ్రౌట్ కానీ సైక్లోన్ కానీ, ఇప్పుడు అబయోటిక్ స్ట్రెసెస్ బాగా పెరిగిపోయింది. ఆ స్పెసిఫిక్ ఓరియంటెడ్గా రీసెర్చ్ అనేది ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఉన్న మోడల్స్, అదేవిధంగా ఇప్పుడున్న సిస్టమ్ లాంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిషన్స్ అనేది బాగా పెరిగిపోయింది. దట్ ఈస్ గ్లోబల్ వార్మింగ్, ఎవరిబడి నోస్ దట్. సో ఆ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఫోకస్ చేసుకుంటూ ఏ విధంగా మనం పండించే ప్యాడీ నుంచి లేదంటే డైరీ ఫార్మ్ నుంచి కానీ లేదంటే అదర్ ఫిషరీస్ నుంచి కానీ ఏ రకంగా ఎమిషన్స్ రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, ఎక్కడ ఏ కాంపోనెంట్. ఉదాహరణ మీకు చూసుకుంటే ఈ చివరి ఉన్న దాంట్లో క్రాప్ కాంపోనెంట్ నుంచి, లైవ్ స్టాక్ నుంచి, డైరీ నుంచి మనం పెట్టే ఎనర్జీ, అంటే మనం యూజ్ చేసే డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ పెస్టిసైడ్స్ కానీ, దేని నుంచి ఎక్కువ సోర్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో దాన్ని ఏ రకంగా రిడ్యూస్ చేయాలన్న దాని మీద కూడా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. అంటే గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎఫెక్ట్ని ఏ రకంగా మినిమైజ్ చేసుకుంటూ రైతు వారీగా ఎట్లాగా రిడ్యూస్ చేసుకుంటూ వెళ్తే గ్లోబల్ వార్మింగ్ మనం తగ్గించగలుగుతాం. మేజర్ రూల్ అంతా ఓవరాల్ ఫార్మర్ మీద ఉంటుంది. సో అది ఏ రకంగా చేయాలన్న దాని మీద కూడా పరిశోధనలు ఫోకస్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని రకంగా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా మా మారిటైల్ పరిశోధనల కేంద్రంలో వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ బయోటెక్నాలజీ ల్యాబొరేటరీ. సో బయోటెక్నాలజీ టూల్స్ ఉపయోగించి ఏదైతే క్యూటెల్ లెవెల్లో కూడా బయోటెక్నాలజీ అసెస్మెంట్ చేసుకుని దాని ప్రకారం న్యూ వెరైటీస్, పర్టికులర్గా చెప్పాను కదా, హై ఈల్డింగ్ రెసిస్టెంట్ వెరైటీస్. ఎందుకంటే పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్, ఇప్పుడు ఒక పెస్ట్ ఒక డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ వస్తే కాదు, మెజారిటీ పెస్ట్ అండ్ డిసీజ్ ఏవైతే ఉన్నాయో హై ఈల్డింగ్ అండ్ లో ఇన్పుట్, అంటే తక్కువ ఫెర్టిలైజర్ వేసుకుంటూ ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చే రకాలు ఏమి ఉన్నాయి. సో వాటి మీద కూడా పరిశోధన ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. దానికి కావాల్సిన బయోటెక్నాలజీ ఇంటర్వెన్షన్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ మైక్రోబయాలజీ, ఓవరాల్ క్వాలిటీ, గ్రెయిన్ క్వాలిటీ. మనం పండించిన పంటకి ఈవెన్ అన్ని రకాల వరిలు ఉంటాయి, కానీ కొన్ని రకాల వెరైటీలు మాత్రమే రైతు ఇంట్రెస్ట్గా తింటారు. అంటే కన్జంప్షన్ వేరు, పండించేది వేరే. సో ఏదైతే కన్జ్యూమబుల్ వెరైటీస్ ఉంటాయో క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ క్వాలిటీ ఆస్పెక్ట్ మీద కూడా రీసెర్చ్ అనేది ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది. అండ్ డిఫరెంట్ స్క్రీనింగ్, అంటే గ్రీన్ హౌస్ స్క్రీనింగ్ ఉంటుంది, ప్లాట్ ఆఫ్ సైడ్, ఆన్ సైడ్, ఫీల్డ్, ల్యాబ్ స్క్రీనింగ్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ యాసెట్స్ మీద మార్కెట్లో జరుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ మెథడ్స్. సో ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, సేవింగ్ ది వాటర్, సేవింగ్ ది రిసోర్సెస్. సో దానికి ఉన్న కొత్త టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి. ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్, నార్మల్ ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ చేసుకుంటే లెబోరియస్, ఎక్కువ మంది పడతారు, అదేవిధంగా ఎక్కువ వాటర్ కావాలి, ఎక్కువ దమ్ములు చేసుకోవాలి. సో దర్ ఇస్ ద న్యూ టెక్నాలజీస్. శ్రీ కల్టివేషన్ అనేది సిస్టమ్ ఆఫ్ రైస్ ఇంటెన్సిఫికేషన్, ఏరోబిక్ రైస్, అంటే కొద్ది పదును ఉండగానే మనం వేసుకుని సాగు చేసుకుని వర్షాలు వచ్చిన తర్వాత కన్వర్ట్ చేసుకునే మెథడ్. అదేవిధంగా సింపుల్ టెక్నిక్స్, డైరెక్ట్ సీడింగ్, డ్రమ్ సీడర్తో మనం విత్తనాలు వేసుకునే టెక్నిక్స్. అదేవిధంగా మిషన్తో వేసుకునే డ్రై డైరెక్ట్ సీడింగ్. ఉదాహరణ చూసుకుంటే ప్రకాశం అండ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ కృష్ణా కానీ, అదేవిధంగా గుంటూరు కానీ, మరుగుతుని చూసుకుంటే నార్త్ కోస్ట్ బెల్ట్, శ్రీకాకుళం, విజయనగరంలో డ్రై డైరెక్ట్ సీడింగ్ అనేది పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న వాతావరణ పరిస్థితికి ఎప్పుడు మాన్సూన్ సెట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు విత్డ్రాల్ అవుతుంది అని కూడా చెప్పలేని సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసాం. సో బికాస్ ఆఫ్ ఎల్నినో లానినో ఎఫెక్ట్స్ వల్ల. సో ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏం చేస్తామంటే ప్రిపరేటరీగానే ముందు డైరెక్ట్ సీడింగ్ వేసుకుని వర్షాలు రాగానే దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకుని వెళ్ళే మార్గాలు ఏముంది. సో ప్రతి చోట టెక్నాలజీస్ అనేది. అండ్ మాకు ఎంటమాలజీ విభాగం, అంటే మనకి ఎట్లా లైఫ్ సైన్సెస్లో బాటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయోటెక్నాలజీ, మైక్రోబయాలజీ ఎలా ఉంటాయో అలాగే అగ్రికల్చర్లో కూడా. సో ప్రతిదీ, అంటే పురుగులకు సంబంధించింది ఎంటమాలజీ, తెగులకు సంబంధించి ప్యాథాలజీ, సో అదేవిధంగా సాయిల్కి సంబంధించిన సాయిల్ సైన్స్,
వెరైటీల్ రూపకల్పనకు సంబంధించి అంటే వెరైటీల్ బ్రీడింగ్, మేనేజ్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ దగ్గర ఇట్లా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్లు కూడా సో దే ఆర్ గోయింగ్ అనే బిగ్ వే ఫర్ స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ వెరైటీస్ కానీ లేదంటే న్యూ వెరైటీస్ డెవలప్మెంట్ కానీ. సో వీ హ్యావ్ ఎ గుడ్ స్ట్రెంత్ అట్ మారిటేరు. సో ఎంటమాలజీ కానీ పర్టికులర్గా వర్టిబ్రేట్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. అంటే వీఆర్ ఆల్ వర్టిబ్రేట్స్ అంటే వెన్నుముక కలిగిన సక్సేరకాలు ఏవైతే ఉంటాయో పర్టికులర్గా రోడెంట్ అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం ఈ గోదావరి డెల్టా రీజియన్ కానీ. సో రోడెంట్ మీద టెక్నాలజీస్ ఏమున్నాయి అంటే హౌ టు కంట్రోల్ అంటే ఫార్మర్కి ఏవైతే లాస్ చేసే ఉన్నాయో వాటి లాస్ కాకుండా ఉండడానికి ఏ రకంగా ఏ టెక్నాలజీ వాడితే బాగుంటుంది అనేది కూడా పరిశోధన చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా సోలార్ ఫెన్సింగ్ అంటే మంకీస్ కానీ వైల్డ్ బోర్డ్స్ కానీ ఎలిఫెంట్స్ కానీ ఈవెన్ చిత్తూరు అయితే ఎలిఫెంట్స్ ఇష్యూ ఉంటుంది వైల్డ్ బోర్డ్స్. సో హౌ టు ఓవర్కమ్ అంటే వైల్డ్ లైఫ్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వైలేట్ చేయకుండా వాటిని రిపెలెంట్ యాక్షన్లో కానీ లేదంటే హౌ టు అవాయిడ్ సో క్రాప్ మెథడ్లో కానీ హౌ టు ఎస్కేప్ ది టెక్నాలజీస్ అవన్నీ డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ప్యాథాలజీ తెగుళ్ళకు సంబంధించింది. సో అట్లాగా డిఫరెంట్ ఏదైతే వింగ్స్ ఉన్నాయో ఆ వింగ్స్ అన్నిట్లు కూడా నౌ ఇదివరకు ఏంటి బాటనీ అంటే బాటనీ చేసేవారు మొక్కలే మాట్లాడేవారు. సో జువాలజీ అంటే జువాలజీ మాట్లాడారు. అట్లా అగ్రికల్చర్లో కూడా ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ చేస్తారు. నౌ ఇట్ ఈస్ ది టైమ్ టు ఇంటిగ్రేట్ ఎవ్రీబడి. ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నౌ ఈవెన్ ఎంటైర్ గ్లోబ్ ఈజ్ లుకింగ్ ఫర్ ది మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్. అందుకే స్టార్టింగ్ నేను చెప్పాను కదా లైఫ్ సైన్స్, అప్లైడ్ సైన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ సైన్స్ ఈ మూడు మిక్స్ అయితేనే దెన్ వీ కెన్ సేవ్ ది హ్యూమన్ లైఫ్. ముందు మనం బతుకుంటేనే కదా సో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ అనేది. సో హ్యూమన్ లైఫ్ సేవ్ చేయవలసిన అవసరం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ది పీపుల్. అండ్ ప్రౌడ్లీ సే దట్ టీమ్ అంగురు ఈజ్ ప్రౌడ్లీ 9 out of 10 ఫ్యామిలీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. 9 కుటుంబాల్లో 10 కుటుంబాల్లో 9 కుటుంబాలు ఈ అంగురు రైస్ వెరైటీస్ ని తిని బతుకుతున్నాయి. అదేవిధంగా కంట్రీ వైడ్ చూసుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ 1 out of every 3 ఇండియన్ ఫ్యామిలీస్ ప్రతి ముగ్గురులో ఒక ఇండియన్ ఫ్యామిలీ అంగురు వెరైటీస్ తీసుకుంటున్నాయి. దట్ ఈస్ ది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ అదే చెప్పాను కదా అంగురులో మేజర్ స్ట్రెంత్ రీసెర్చ్ టీచింగ్. సో ఆటోమేటిక్గా టెక్నాలజీ అనేది స్ప్రెడింగ్ అనేది దేర్ ఇస్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏజెన్సీ ఉంది. బట్ ఈ రెండు ఉన్నది అడ్వాంటేజ్ అవడం వల్లే సో వీఆర్ గోయింగ్ అహెడ్ అండ్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ది గుడ్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే ఎనీ కొలాబరేటివ్ వర్క్ కానీ కొలాబరేటివ్ రీసెర్చ్ కానీ. సో యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ స్ట్రెంత్ పర్టికులర్గా బాటనీ పీపుల్ ఉన్నారు దే హ్యావ్ ఏ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ బాటనీ. సో ఏదైతే బేసిక్స్ ఉన్నాయో దాన్ని అగ్రికల్చర్తో లింక్అప్ చేసుకుని హౌ వీ కెన్ ప్లాన్. సో దిస్ ఈస్ ది లాస్ట్ పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఇంకొక 15-20 yearsలో ఏదైతే మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ రీసెర్చ్ కానీ మల్టీ డిసిప్లినరీ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఉంటుందో దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది బెస్ట్ దట్ విల్ బి సర్వైవ్ ది హ్యూమన్ కమ్యూనిటీ. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్. అంగురు రైస్ ఫీడింగ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్. థ్యాంక్ యూ. Now the session is open for discussion. We request participants from all the NRCs, if you have any doubts, you can ask. Thank you very much, sir, and thank you very much, NRC, for arranging wonderful session. Sir, in your talk, you have mentioned in one slide, PT transgenic pest management. Yeah. Have you incorporated? Transgenic. Did you have any idea of the issues with that, sir? Madam, voice clearly లేదు కానీ I can understand the question. BT. Sir, BT. Now, one of the slides, sir. Yeah. సో BT ట్రాన్స్జెనిక్ ఇప్పుడు మనం వాడి కాటన్ అంతా కూడా BT కాటన్ మేడం. మేడం వాయిస్ క్లారిటీ రావట్లేదు మేడం. అవును BT ట్రాన్స్జెనిక్ అని ఉంది. ఎస్ BT ట్రాన్స్జెనిక్ అనేది ఎందుకు వాడామంటే ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన కాటన్ ఉంది మేడం. కాటన్లో మనం ఇప్పుడు వేసుకునే బట్టలన్నీ కూడా BT కాటన్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయిన బట్టలే మనం వేసుకునేది అంతా కూడా. సో టెక్నాలజీని ఎంతవరకు అంటే BT కాటన్ అన్నది సో ఎప్పుడైతే కాటన్ సూసైడ్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారో బికాస్ ఆఫ్ BT ఇంట్రడక్షన్ వల్ల కాటన్ ఫార్మర్స్ సూసైడ్ తగ్గి కాటన్ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్గా మనం వెళ్ళగలం. సో అట్లాగే ఎక్కడైతే టెక్నాలజీ పాసిబిలిటీ ఉంటుందో దేనికి హార్మ్ఫుల్ ఉండదో ఉదాహరణకి BT బ్రింజాల్ వీ హావ్ టెస్టెడ్ ఇన్ BT బ్రింజాల్. BT రైస్ ఆల్సో దేర్ యాక్చువల్గా BT రైస్ ఉంది, BT బ్రింజాల్ ఉంది, BT వెజిటబుల్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఈ BT టెక్నాలజీ వల్ల హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టింగ్ అని హ్యూమన్ హెల్త్ అన్న దాని గురించి అది ఏదైతే మన కన్జ్యూమర్లు ఉన్నాయో కన్జ్యూమర్లో అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో ఆ టెక్నాలజీని
హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి సాయిల్ హెల్త్ అది మన పర్యావరణానికి డిఫికల్ట్ లేకుండా ఉంది ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ టెక్నాలజీ మనం డ్రైవ్ ఫోర్స్ కింద తీసుకెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఆఫ్ ది సోర్స్. అంటే మన హ్యాంపర్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ హ్యాంపర్ కాకుండా ఉండి మార్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానిలో మనం మనం ముందుకు వెళ్ళగలగాలి. Sir, have you used the technology improving or not, sir? Yeah, right now it is cotton, it is there now, madam. Only cotton, entire crop cotton is in BT technology only, madam. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Pink bollworm, madam. Bollworm అనేది మేజర్ ఇష్యూ యాక్చువల్గా. స్పోడోప్టెరా పింక్ bollworm అనేది మేజర్ ప్రాబ్లం. దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి పెస్టిసైడ్ డంపింగ్ అనేది ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మర్ స్ప్రే చేస్తూ ఉండేవారు ఒకప్పుడు. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసమే బీటీ టెక్నాలజీ కాటన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఏ సక్సెస్ స్టోరీ. అంటే కంప్లీట్గా అన్ని ఇప్పుడు ఈవెన్ బీటీ రైస్ ఆల్సో వేర్ టెస్టెడ్, నాట్ ఇన్ మారిటేరు, ఇట్ వాస్ టెస్టెడ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, దేర్ ఐ వర్క్డ్ ఆల్సో. సో అక్కడ చేసినప్పుడు బీటీ దాని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటున్నాయి నో బడీ నోస్. సో దాని గురించి ఏ అయితే కన్జ్యూమబుల్ ఉంటాయి ఈవెన్ బీటీ బ్రింజల్ ఆల్సో దే. సో దాన్ని అవాయిడ్ చేసుకుంటూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇబ్బంది లేని ఏ అయితే ఉన్నాయో ఆ క్రాప్స్ మీద ఇంట్రడక్షన్ చేయడం జరిగింది మేడం. Namaste. This is Murthy from NRC Pattern. Sir, namaste. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్, ఇప్పుడు రెయిన్ బెడ్ ఇరిగేటెడ్ క్రాప్స్ రెండు రకాలు ఉంటాయి సార్. విత్తనాలు ఏమి సార్ ఏంటండి? రెయిన్ బెడ్ ఇరిగేషన్ క్రాప్స్ రెండు రకాలు ఉన్నాయి సార్. రబీ ఖరీఫ్. రబీ ఖరీఫ్. రైజ్డ్ బెడ్ ఇరిగేటెడ్ సీజన్స్. సీజన్సా? ఖరీఫ్ రబీ. సార్ ఖరీఫ్ రబీ సార్ చెప్పండి. ఖరీఫ్ రబీ రెండు సీజన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి కదా సార్ ఈ సీజన్ లో? స్పెసిఫికేషన్ అంటే సిచ్యువేషన్ మారిపోతూ ఉంటుంది సార్. ఖరీఫ్ రబీ. సో అక్రాస్ ది కంట్రీలో ఖరీఫ్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ రబీ. మన కంట్రీ వైడ్ చూసుకుంటే పర్టికులర్ ఈవెన్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో మెజారిటీ సిచ్యువేషన్ రబీ అనేది అరైజ్ కాదు. ఎక్కడైతే వాటర్ సోర్స్ ఉంటుందో ఆ వాటర్ సోర్స్ ఉన్న ద్వారా రబీ అనేది వస్తుంది. పర్టికులర్ ఇఫ్ యూ సీ ది నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ చూసుకున్నాను అనుకోండి, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ ఉంటాయి, నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ ఉంటాయి. సో ఆ 365 రోజులకి వాటర్ ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి దే విల్ గో ఫర్ డిఫరెంట్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్కి వెళ్తారు. సో పర్టికులర్ గోదావరి ఉందనుకోండి, బికాస్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్ విత్ గోదావరి రివర్, సో దే హ్యావ్ 2 crops, ఖరీఫ్ రబీ. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్ ఓన్లీ ఖరీఫే ఉంటుంది. సో ఆ ఖరీఫ్ ఓరియంటేషన్ లో అక్కడ ఉన్న ఏ అయితే సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయో ఓ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం మన టెక్నాలజీ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ సీ ది అనంతపూర్ లో గ్రౌండ్ నట్ అనేది ఇట్స్ ఏ బంపర్ ఈల్డింగ్ ఆఫ్ బెస్ట్ క్రాప్. ఇఫ్ యూ ఫెయిల్స్ ఇన్ మాన్సూన్ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఎంటైర్ అనంతపూర్ దే కాంట్ గో ఫర్దర్. సో దానికి ఏంటంటే ఒక క్రాప్ సింగిల్ క్రాప్ ఏరియాస్ చాలా ఉన్నాయి మన ఏపీలో. సో ఆ సింగిల్ క్రాప్ ఏరియాస్ కి ఏ రీసెర్చ్ అనేది, సో దాంట్లో ఎలాగా ఓవర్కమ్ అవుతూ రైతు అడ్వాంటేజ్ లో తీసుకున్న దాని మీద రీసెర్చ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Are there any questions from the participants? Suchana ma'am, shall I conclude the session? Yes, ma'am. No doubts. I think we can conclude the session. Okay, thank you, ma'am. Thank you very Then, much. You can go on for the vote of thanks. Yes, ma'am. So good evening, one and all. It's my pleasure and privilege to propose vote of thanks to this session. On behalf of CCAP and all the TRPs at all NRCs of the state, we convey our heartfelt thanks to Dr. Manikonda Srinivas Garu for sparing his valuable time and enlightening us first-hand scenario of rice agriculture in our state. In spite of technical issues, sir has maintained his patience and enthusiasm to interact with us. Thank you very much, sir. We thank Dr. Anil Kumar, sir, OSTCC, for giving us support to organize an offline session from NRC Tanuku. Thank you so much, sir, for all the support. We thank Dr. Sujana ma'am for coordinating the sessions. And heartfelt thanks also to Sri Rajshekar, sir, from NRC Nellur for introducing today's resource person. We thank Chamundeshwari ma'am for proposing the
talk for today's session. Thank you, ma'am. Last but not the least, we wish to thank our technical support for being with us for the whole session, in spite of all the pictures we had. So thank you all participants. It was a great session, sir. Thank you, because Sir said one statement in the beginning that we have to coordinate and communicate. Academicians and people in the research side have to communicate to bring a better outcome. So hope we'll continue this interaction further also in future, sir. Thank you very much. Thank you all for your patience. Thank you, Varuna. We'll close today's session. Phone distance.